Morning all. Today we'll be looking at the internal audit and the MRM. So basically we'll look at the general principles of auditing. जैसा कि मैंने आपको बताया था ISO 19011 का क्रॉस रेफरेंस दिया है इसमें, तो उसमें से थोड़ा सा पॉइंट्स मैंने दिया है विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू. बिकॉज बेसिकली क्या है, एक तो आप लोग अभी इंटरनल ऑडिट करेंगे, बट अदर देन दैट व्हेन यू विल बी फेसिंग द एक्सटर्नल असेसमेंट ना, आपको थोड़ा सा रूल्स पता होगा तो इट इज इजियर टू फेस द assessor. So, see, why do we conduct an audit? They are effective management tool to examine activities. Basically, it's like more like an evaluation mechanism. Ki you have promised that you will comply as per 17025, or apne whether you have documented the requirements given in the standard. So it is more like to verify whether the gaps which may be there previously अभी वो fill किया है आपने करके. Now, objectivity, independence and systematic approach. तो even internal audit में भी आपको याद रखना है, person who has suppose done the testing, he should not be auditing his own work. जैसा आप अभी रिपोर्ट इश्यू कर रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने बोल सकते हैं कि लोग कम है तो दैट एक्सक्यूज नहीं चलेगा आपको. या तो बहुत बार इश्यू क्या होता है इंटरनल में, सपोज ऑल आर डूइंग द सेम एक्टिविटी, दे मे नॉट एक्सेप्ट एन इंटरनल ऑडिटर, तो यू मे हैव टू टेक द सर्विस ऑफ एक्सटर्नल पीपल. सो आपको देखना है, बिकॉज आपका केस में इश्यू क्या है कि ऑल ऑफ यू आर इनटू टेस्टिंग ना, तो कहाँ भी ऐसा मिलना मुश्किल है कि सपोज आप कर रहे हैं और इन्होंने भी वही टेस्ट कभी तो किया होगा, सो पर टोटली इंडिपेंडेंस मिलना मुश्किल हो जाता है. सो इन दैट केस you have to try your level best to see whether when you're auditing that you don't audit that area which you have worked previously, और अदरवाइज आपको दूसरा कोई बाहर से बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इन लोग प्रॉब्लम होता है ऑडिट में, बिकॉज दे डोंट एक्सेप्ट. सी टेक्निकली अगर आप ऑडिट देख के समझ जाएगा, इवन इफ सपोज एक आध बार आपका ओवरलैप हो गया, सो इट डजंट मीन कि आपने कुछ गलत किया, बट उन लोग क्या टोटली बुकिश पे जाते हैं, तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं, कहाँ तो देयर इज एन ओवरलैप, सो यू आर नॉट सपोज टू ऑडिट योर ओन एरिया. भले आपने सिंसियरली किया होगा, बट उन लोग एक्सेप्ट करते नहीं. सो इन दैट केस एक बैकअप के लिए आप कभी एक्सटर्नल को वंस इन अ वाइल बुला सकते हैं. आप यू कैन ये काम चालू रख सकते हैं, बट एटलीस्ट वंस इन अ वाइल आपका ऑडिट होने के बाद बाहर से करवा सकते हैं ऑडिट. बाहर मतलब आप ही का जो सिस्टर जो दूसरा लैब है उनसे करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, नाउ ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. एफिशिएंट मींस क्या है, इफ यू कंडक्ट द ऑडिट you will make a report. Obviously कुछ नॉन कन्फॉर्मिटी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, एंड यू विल अपलोड इट इन द पोर्टल या जो भी आपका जो फाइल है. बट इफेक्टिव कभी बोलेंगे व्हेन यू आर श्योर दैट सेम नॉन कन्फॉर्मिटीज विल नॉट बी रिपीटेड अगेन, और द ऑडिटी इज वेरी वेल अवेयर कि नॉन कन्फॉर्मेंस क्या था. एंड सी बेसिकली नॉर्मली एक और चीज मिस्टेक होता है बहुत सारे प्राइवेट लैब्स में, ऑडिटर के अकॉर्डिंग ऑडिट ही क्लोज करते हैं एनसी, ही इज नॉट इन एग्रीमेंट बहुत बार. तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि बाद में एसआर के सामने होना चाहिए, मुझे पता नहीं था, ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर ने बोला मैंने क्लोज कर दिया. दिस बेसिकली इज नॉट एन एग्जामिनेशन, और आपका कुछ ये नहीं है, बोलते ना रेट टाइप का नहीं है. सो इट शुड बी इन एग्रीमेंट द एनसी क्लोजर. इसलिए नॉर्मली इवन जो ऑडिटर एनसी देता है अपना, एनएबीएल एसआर भी एनसी देते हैं, एक बात बोलते हैं कि कभी भी इफ यू डोंट एग्री यू कैन ऑलवेज से दैट दिस नॉट नॉन कन्फॉर्मेंस वी आर नॉट एग्रीइंग करके, वो भी ऑप्शन रहता है. भोजन को पता नहीं है, लोग नॉर्मली सब ओके बोलते हैं, बिकॉज लोगों को क्या लगता है कुछ डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके हम लोग क्लोज कर सकते हैं करके. बट जहां जेन्युइनली आपको लगता है कि एप्लीकेबल नहीं है, आपको बोलना है. अभी रिसेंटली मैंने बताया था ना, अपना जो 42 एनसीस मिला था रिसेंटली, 3-4 ऐसी था, हमने पॉइंट डाल दिया और एनएबीएल को बता दिया ये ऐसा ऐसा स्टैंडर्ड में दिया है, पॉसिबल नहीं है. तो फिर एनएबीएल उनका टेक्निकल कमेटी को बोल के उन लोग फिर दे एग्री, 2-3 फिर अपना एनसी फिर निकल गया था वैसा. सो टेक्निकली अगर हम लोग सही है तो वी हैव टू डिफेंड. हमेशा देख क्या होता है, सपोज वी एक्सेप्ट, नेक्स्ट टाइम कोई और आएगा बोलेगा आपने एक्सेप्ट क्यों किया, एंड ही विल कि उसके ऊपर एनसी मिल जाता है. सो जहां आपको लगता है यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, ऑफ कोर्स फाइनल डिसीजन तो एनएबीएल के पास ही है अगर वो एनसी वैलिड है कि नहीं है, बट आपका तरफ से आप कोशिश कर सकते हैं विदाउट एनी ये क्या बोलते हैं डिसएग्रीमेंट. से डिसएग्रीमेंट मतलब झगड़ा नहीं है, बट यू प्रेजेंट सिचुएशन लॉजिकली, जैसा आप कल बोल रहे थे पूरा रेंज कवर किया नहीं है. सो ऐसा कुछ ऑडिट के टाइम भी हुआ तो आपको समझ वो एक्सप्लेन करना आना चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग. Then audits are authorized and authority may result from decision of the management. जैसा कि अभी आपका केस में आपका मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे कि who will be the which agency will be the असेसिंग एजेंसी. आपका केस में भी एनएबीएल है. अभी जस्ट सर से वही बात कर रहा था मैं, सर अभी क्यूएआई का भी ऑप्शन देख रहे हैं, बिकॉज क्यूएआई का अल्टरनेटिव ऑप्शन अगर है तो वो भी सर एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी.
देन कंपनी पॉलिसी, प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मींस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, देन ऑडिट क्लाइंट। ऑडिट क्लाइंट मतलब इन दैट केस आप लोग होंगे ऑडिट क्लाइंट। जो भी लेबोरेटरी का ऑडिट होता है वो ऑडिट क्लाइंट बोलते हैं इसको। देन अभी आपका केस में जो रेगुलेटर्स का जो रूल होगा वो हिसाब से एनएबीएल को भी बहुत बार फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल अभी आपका कैसा वेटरनरी का एक फिक्स्ड गैसेटेड रूल है कि ये क्वालिफिकेशन चलेगा करके। सो एनएबीएल या दूसरा कोई एक्रेडिटेशन बॉडी नहीं बोल सकता है कि नहीं इसके लिए ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए करके, बिकॉज आपका जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दैट इज फिक्स्ड। सो दे कैन नॉट डिसाइड कि आपका क्वालिफिकेशन मतलब दूसरा कुछ होना चाहिए करके। वेटरनरी साइंस अलाउड है गैसेटेड नोटिफिकेशन में, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेबल। और ये उनका आपका एनएबीएल 151 में दिया है। मींस एक होता है एनएबीएल का रूल्स कि कौन सा क्वालिफाई वो सब होना चाहिए, फिर गवर्नमेंट का अगर कुछ नोटिफिकेशन है दैट विल सुपरसीड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनएबीएल। सो जहां पे गवर्नमेंट या रेगुलेटर आता है व्हाट दे डिसाइड दैट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल थिंग। सो कल मतलब ऐसा बहुत बार क्या होता है, इन लोग बोलेंगे नहीं ये क्वालिफिकेशन में आपका ये सब्जेक्ट आता नहीं है, सो दैट कैन नॉट बी द रीजन। अगर गवर्नमेंट ने आपको ऑथराइज किया है तो फिर उसके ऊपर कुछ दूसरा कुछ है नहीं। Then audit programs and audits are planned and managed to ensure that they are conducted in an effective and consistent manner and that audit conclusions are credible. That means आप जो भी इंटरनल ऑडिट करेंगे ऐसा होना ही चाहिए कि आपने कहाँ से कॉपी पेस्ट किया और आपने किया ही नहीं और आपने ऐसे ही थियोरेटिकल लिख के दिया, तो वो होना नहीं चाहिए। इवन आप ऑडिट कम कीजिए, इवन वंस इन अ वाइल भी कीजिए, मेक अ वेरी कॉन्साइज रिपोर्ट विदाउट अननेसेसरी थियोरेटिकल थिंग। जैसे कल मैंने बताया था चेकलिस्ट में जो है बोलना है, नहीं है तो नहीं बोलना है, तो अकॉर्डिंगली मेक इट वेरी सिंपल। तो पढ़ने के टाइम आपको भी इश्यू नहीं है और सपोज ऑडिटर ने क्वेश्चन पूछा आपको तो यू नो व्हाट यू रिटन, फिर ऐसा नहीं कि पूरा हिस्ट्री लिख दिया और आपको याद नहीं कि तभी क्या लिखा करके। बहुत बार लोग वही मिस्टेक करते हैं, कंसल्टेंट को रखते हैं उसको बोलते हैं फिल करो, बाद में कुछ याद नहीं तभी क्या किया था। सो आपका टाइम वेस्ट, पेपर वर्क, और फाइनली आपको उसका एनसी मिलता है कि इफेक्टिव नहीं था करके। सो सिंपल कीजिए तो उतना आसान आपका हो जाएगा। Then audits are conducted using established methods and techniques to ensure that audit evidence and audit findings are relevant, reliable and sufficient. That means आप कुछ भी करते हैं ट्रेसेबिलिटी होना चाहिए, आपने कौन सा रेफरेंस लिया, अदरवाइज जस्ट एक पीस ऑफ पेपर पे थियरी होना ही चाहिए। बिकॉज पहला क्या होता 2005 में एक हैबिट था कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के बारे में लिखते जाते और आधा चीज कुछ आपको को टेस्टिंग में फायदा होता नहीं था, तो वो होना नहीं चाहिए। और कभी क्या होता है जैसा कि ऑडिट टीम्स का बोल रहे हैं ना, दे आर टॉकिंग अबाउट जॉइंट असेसमेंट। सपोज आपका एफएसएसएआई से जॉइंट असेसमेंट है, इंटीग्रेटेड असेसमेंट भी करते हैं एनएबीएल अभी। मींस एफएसएसएआई के साथ एनएबीएल के एसआर भी आते हैं। सपोज आपका एफएसएसएआई अप्रूवल ऐसा कुछ है तो जॉइंट असेसमेंट भी होता है आजकल। सो लैब्स डू नॉट हैव टू अप्लाई सेपरेटली, तो उसका भी उन लोग बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो दोनों कॉमन मीटिंग ही करेंगे, ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट मीटिंग करेंगे करके। तो ये सब सिस्टमेटिकली होता है अभी। Then scope, objectives and audit criteria of each audit are clearly defined. अभी जैसा कि एनएबीएल एसएसआर आपको ओपनिंग मीटिंग में बोलेंगे, we'll be looking at only 17025 and एनएबीएल स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जैसा कि आपने देखा 133 है, फिर आपका जो चेकलिस्ट है, ऑडिट चेकलिस्ट है, फिर नॉन कंफॉर्मिटी का जो है, और फिर एक 163 करके वो मेरा कल छूट गया था। 163 है आपका जो पीटी प्लान, तो वो जो 1 in 2 years करना है ना, वो पीटी का वही है प्लान, तो वो भी फ्रीली डाउनलोडेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पीटी का थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा दिया है, तो आपका नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं पीटी क्या है, थोड़ा थियोरेटिकल दिया है उसमें। हाँ 163 उसी में मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स जो था ना उसी में मिल जाएगा। देन ऑडिट टीम मेंबर्स एंड ऑडिट प्रोग्राम मैनेजर्स आर कॉम्पिटेंट टू फॉर द टास्क दे परफॉर्म। इसके लिए इवन व्हेन एनएबीएल का एसेसर्स जो आपको भेजते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह, तो आपका एक्रेडिटेशन ऑफिसर आपको डिटेल भेजता है, सी दिस पर्टिकुलर एनएबीएल एसआर इज क्वालिफाइड फॉर सो एंड सो, तो आपको भी लगना ही चाहिए कि आपका फील्ड से नहीं है करके। तो ये सब ट्रांसपेरेंसी रहता है एनएबीएल के एंड से। तो वही सर को बोल रहा था मैं, तो आप लोग अभी फिर क्यूए का भी देख सकते हैं करके, बिकॉज फाइनली कोई भी एक्रेडिटेशन बॉडी है वो ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट करते हैं, ऐसा नहीं कि वही आपका अलग फील्ड से कोई आए और आपको बोले कि ऐसा करो करके, तो ये नॉर्मली होता नहीं है। जो नॉर्मली सेम या सिमिलर फील्ड से ही लोग आते हैं, मतलब माइक्रोबायोलॉजिस्ट रहेगा कोई, वेटनरी साइंस का बैकग्राउंड होगा, नहीं तो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड होगा, तो वो हिसाब से इन लोग आते हैं। हाँ विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, टेस्टिंग का मैं मुझे अभी भी लगता है कि आपका उतना उनको शार्पनेस होगा नहीं, बिकॉज आप लोग रोज करते हैं, वो एक डिफरेंस रहता है आपका। तो आप कभी भी टेस्टिंग का स्टैंडर्ड कभी थरो पढ़ लेना, तो कुछ भी डिस्क्रिपेंसी आए ना, यू विल ऑलवेज हैव द अपर हैंड करके कि ठीक है आपको पता है, तो इवन उन्होंने गलत दिया तो यू कैन डिफेंड एनएबीएल का ऐसा ऐसा है करके। Then audit team members act with due professional care and adhere to a code of ethics. That means कुछ हमें फेवर नहीं करना है अननेसरी, जो ऐसा भी एनएबीएल भी उसमें बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब अननेसरी जो
हम लोग बोलते हैं एकदम 5 स्टार होटल में रुकाने, ऐसा कुछ अननेसेसरी एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, कुछ ब्राइब देना नहीं है आजकल। इसके लिए इवन जो उनका ट्रांसपोर्ट वगैरह का एनेबल डायरेक्टली देता है उनको। पहले हम लोग सब क्या करते थे, अगर टैक्सी से आए तो हम लोग उनको वो टैक्सी का भाड़ा देते थे। अभी देयर इज नो कैश एक्सचेंज विद द एसेसर, तो वो पूरा ट्रांसपेरेंट किया है। आपको जो भी एनेबल का ही फी भरना है, दे विल रिइंबर्स द एसेसर। तो आपका और एसेसर का वो कमर्शियल डीलिंग है ही नहीं, सिर्फ होटल बुकिंग और आपको एयर टिकट बुकिंग करना होता है बस, और कुछ नहीं रहता है उसमें। सो उतना तक वो एक हॉनेस्टली डीलिंग में आते थे। पहला सब क्या था कि हॉनेस्ट रहेंगे तो भी लोग कभी टैक्सी का ज्यादा देते थे, तो ये सब कभी वो अनएथिकल प्रैक्टिस होता था। तो ये सब पूरा रुका ही दिया एनएबीएल ने अभी। तो कुछ टैक्सी का भी कुछ देना जरूरत नहीं है, पूरा एनएबीएल रीइंबर्समेंट कर देते हैं उनको। तो ये सब लैब के लिए फायदा हुआ। अदरवाइज कोई पूछेगा आपको कि ये नहीं, आपको फिर तभी वो कैश देना पड़ता था। सो मेनी थिंग्स हैव बिकम क्वाइट सिस्टमैटिक अभी। ऐसा नहीं कि कोई करप्शन उतना होता था, बट क्या है, सपोज कोई बोलेगा टैक्सी का बड़ा इतना हो गया, 5,000 रुपीज हो गया, तो सडनली आपको फिर देना ही पड़ता था पहला, क्योंकि तभी दूसरा ऑप्शन था नहीं। अभी एनएबीएल ने क्लियर बताया कि कुछ ट्रांजैक्शन करना ही नहीं है, सब जो भी एनएबीएल रिइंबर्स करेगा। तो लैब के ऊपर जो लायबिलिटी कम हो जाता है, आपको सिर्फ होटल बुकिंग और ये देखना है, आपका जो एयर टिकट देखना है। और लोकल एसआर भी आप पूछ सकते हैं, बहुत बार लैब आजकल लोकल एसआर को ही पूछ लेते हैं, तो आपका ये एयर अकोमोडेशन और ये बच जाता है फिर। An audit team members act with due professional care and adhere to a code of ethics, which describes, for example, audit behavior, integrity, confidentiality, other attributes. वो तो मैं जैसा पहला दिन बताया था, they are not supposed to take out any information which they get during the assessment. Then audit team members are free from bias and conflict of interest. That means उन्होंने पहला आपको कभी कंसल्टेंसी नहीं तो कुछ बिजनेस इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए, तो वो आपको देख लेना है. Then relationship between audit team, auditee and audit client is one of confidentiality and discretion. That means जो भी तभी और 2 दिन में होता है, इट शुड नॉट बी टोल्ड आउटसाइड आफ्टर द ऑडिट इज ओवर। तो वो उतना आपको याद ये रखना है। तो इसके लिए हम लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो इवन ड्यूरिंग द असेसमेंट दे आर नॉट सपोज टू आस्क फॉर एनी टेस्ट मेथड, एनी अदर योर डॉक्यूमेंट, मैनुअल का कॉपी, एमआरएम का कॉपी, कुछ नहीं पूछते हैं अभी उन लोग। दे शुड नॉट, उन लोग सिर्फ फोटो निकाल के वो एनएबीएल का पोर्टल पे अपलोड करते हैं। सो अननेसेसरी आपको टेंशन नहीं है। पहला सब क्या होता था, कभी जेरोक्स नहीं करके उनका पर्सनल मोबाइल पे फोटो वगैरह लेके लोग जाते थे। तो अननेसरी आपका डेटा इवन अगर वो इसमें कैप्चर्ड हो जाता है उनका टैबलेट पे, इट इज ऑन द एनएबीएल पोर्टल, उनका पर्सनल इस पे नहीं जाता है। तो वो ट्रांसपेरेंसी आ गया इसमें, पहला नहीं था। जो unless required to do so by the law, audit team does not disclose the contents of documents, the nature of any information obtained during the audit. That means only अगर एनएबीएल का ऑडिट एपैक से होता है, जैसा कि मैं बोला, एनएबीएल का ऑडिट एशिया पैसिफिक एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन उनसे होता है कभी। सो ये एपैक में आस्क फॉर एविडेंस कि आपका लैब में एक्चुअली कोई एसर आया था। सो एट दैट टाइम दे मे शो योर डेटा टू देम, बट इन ओनली इन केस देन स्पेसिफिकली आपका नाम लिया तो इसके लिए उन लोग कभी वो लिखते हैं एक्सेप्शन में, जैसा बोला था टीआरएफ में लिखना है आपको, एक्सेप्शन विल बी एक्रेडिटेशन बॉडीज एंड रेगुलेटर्स, क्योंकि उनको अगर देना है तो देना पड़ता है, अदरवाइज बाहर वाले को किसको देंगे नहीं उन लोग। हाँ, उनका ऑडिट कितने साल में होता है मतलब? ये कहता आईलैक तो मेन पूरा रहता है इंटरनेशनल का, ये एशिया पैसिफिक कंट्रीज के लिए एपैक का है। तो एपैक एनएबीएल का, फिर बाकी जो है एक्रेडिटेशन बॉडीज बांग्लादेश में है, थाईलैंड में, उनका सब उन लोग करते हैं। तो कितना लैब है उन्होंने एक्रेडिट किया, रैंडमली वो लैब का डेटा देखते हैं कि सच में हुआ ना हुआ, क्योंकि एनएबीएल को भी असेसमेंट करना पड़ता है ना, क्योंकि अदरवाइज उनका ऊपर जज कौन करेंगे। बहुत लोग लैब्स पूछते हैं इनको कौन, अभी वो लोग अपने असेसमेंट करते हैं, उनका कौन करता है करके। सो उनका अपैक करता है। इसके लिए आप देखेंगे जो आईलैक एमआरए का मैंने बताया था ना फर्स्ट डे में, एनएबीएल को लैब का तो बहुत साल पहले मिल गया था, पीटी और सीआरएम का जो है 16 17 के 8 नहीं 19 18 19 में मिला था। तो टाइम लगता है उसमें, तो उसका भी प्रोसेस बहुत लेंथी रहता है पूरा। बट एक फायदा क्या रहता है कि अभी आपको सपोज फ्यूचर पीटी में करना है तो भी वो एमआरए इनके पास है, एनएबीएल के पास, क्योंकि बाकी जो एक्रेडिटेशन बॉडी से अभी आए तो उनका अभी तक सिर्फ लैब का ही है। तो आपको स्कोप अभी भी एनेबल के पास ही है। फिर उनका जो कभी इश्यूज होता है एसएसआर से, वही सर्वर में वही बात करते थे, तो लोग फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढते हैं पूरा। तो जब है, बट एनेबल का एक फायदा कि आपके पास फोरम है, जो बाकी के पास है क्या मुझे पता नहीं अभी ऐसा। इसलिए हम लोग ने कभी मैक्सिमम एनेबल से ही है अपना भी, क्योंकि कुछ कॉन्क्लेव्स वगैरह होते हैं, उधर भी बहुत सारे लोग डिस्कशन करते हैं, कुछ इश्यूज है तो उनका वो हेल्पफुल है। वैसा तो अभी तक कुछ इशू हुआ नहीं, एक आध बार देखिए एसएसआर अभी एक एक कोई कुछ कर नहीं सकता है, मैक्सिमम लोग कंप्लेन कर सकते हैं, और उन लोग भी थोड़ा टाइम के लिए उनको मे भी सस्पेंड कर सकते हैं, और उससे मतलब इट्स नॉट अ क्राइम ना कि उनको भी यही करो करके। तो एक बात कभी लोग वो लाइन क्रॉस करते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो बट ओवरऑल मेरे हिसाब से एनएबीएल फिर भी ठीक ही है, क्योंकि उनका क्या है, रीच ज्यादा है आपका। बाकी लोग जस्ट आ रहे हैं, एनएबीएल का कैसा है कि इंटरनेशनली उनका उतना रीच है, और उनका नाम की वजह से आपको फायदा बहुत होता है।
एनेबल एक्रेडिटेड बोला, मैं बोला ना अभी हम लोग ने 2014 में हमें पीटी मिला, पीटी का एक्रेडिटेशन मिला था। 15 16 नहीं, अराउंड 17 से ही अपना फॉरेन लैब्स आना चालू हो गया अपना पीटी प्रोग्राम में। हमने कुछ स्पेशल कुछ किया नहीं था, क्योंकि एनएबीएल का वो क्रेडिबिलिटी इतना अच्छा है कि ऑटोमेटिकली फॉरेन लैब्स आ जाते हैं। नॉर्मली तो आपका अगर कुछ बैकग्राउंड पता नहीं है, नॉर्मली व्हाट इज द प्रोसेस कि दे हैव टू कम एंड ऑडिट वेदर आप सच में एग्जिस्टेंस में हो कि नहीं करके। बट मोमेंट एनेबल है तो उन लोग सेकंड क्वेश्चन पूछते नहीं है। अदरवाइज अमेरिका और यूरोपियन लैब्स को क्या मोटिवेशन है कि इधर इंडिया का पीटी में पार्टिसिपेट करना। एनएबीएल का क्या वो नाम इतना अच्छा है बिकॉज डायरेक्टली वो मिनिस्ट्री का नीचे है ना, सो वो फायदा बहुत रहता है। Whereas ये दो एक्रेडिटेशन बॉडीज क्या प्राइवेट है, सो उसके वजह से पता नहीं कहाँ तक सस्टेन हो सकते हैं। अभी 2-3 साल के बाद मालूम होगा। अभी एनेबल क्या है ऑलमोस्ट 25 साल हो गया, सो कितना ऑलमोस्ट 7,000 लैब्स उनके नीचे है। सो सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तो हम लोग फिर वो हिसाब से देखते हैं कि क्या, क्योंकि एकदम से छोड़ना एनएबीएल को भी फिर बाद में वो इश्यू आ सकता है। मतलब कोई पूछ सकता है कि नहीं आपने क्यों छोड़ा करके, बिकॉज रेपुटेशन उनका अच्छा है ना। तो टेक्निकली 17025 से होना चाहिए, कोई उनको ऐसा प्रमोट नहीं करते। बट एक यूज सबका एक यूज है कि नहीं एनएबीएल है क्या, वो अभी भी लोग वही पूछते हैं। तो एनएबीएल है तो वो रेपुटेशन उसका अलग ही है पूरा। देन इंटरनल ऑडिट्स हम लोग क्यों करते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ 17025। कभी कुछ वीकनेस है क्या हमें समझता है उसमें, और एक एक मैनेजमेंट टूल है। फिर इसमें यू शुड हैव अ प्री डिटरमाइंड शेड्यूल, ये बहुत जरूरी है। यू शुड हैव एन एजेंडा बिफोर यू स्टार्ट द ऑडिट। ऐसा नहीं कि आपने डिसाइड किया कि नहीं 2 महीना ही है मेरा एनएबीएल असेसमेंट के लिए, मैं जाके 2 दिन के बाद ऑडिट करता हूँ करके, तो वो होना नहीं चाहिए। यू शुड हैव प्री प्लान शेड्यूल कि ये साल में आप 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, और 10-15 दिन के पहले आपको ऑडिट प्लान करके हु विल ऑडिट विच एक्टिविटी, हु विल बी द ऑडिटी, कौन सा डॉक्यूमेंट है, सब पूरा चेकलिस्ट होना चाहिए। तो ये अगर क्लैरिटी नहीं आता है आपको, फिर वो होल वर्क आपका मतलब नहीं है उसमें। देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी सिस्टम एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरा आपको ऑडिट करना है। यू आर नॉट अलाउड टू लीव एनीथिंग। फिर आपका मर्जी है कि आप स्टैगर्ड ऑडिट कर सकते हैं, मतलब आज आप 2-3 क्लॉज करेंगे, फिर 2 महीने के बाद वो आपका ऊपर है कैसा स्प्रेड करना। आपको लगता है कि एक ही टाइम में सब होगा, नहीं, यू कैन स्प्रेड द ऑडिट। मे बी आप सपोज सितंबर में किया आपने ऑडिट, उसमें आप तीन तीन क्लॉसेस लेंगे, फिर वापस दिसंबर में बाकी का 3 क्लॉस लेंगे, तो यू कैन हैव अ स्टैगर्ड ऑडिट कि 3 दिन एवरी क्वार्टर में आप एक एक ऑडिट कर सकते हैं। तो आपका ऊपर है पूरा। ओनली थिंग इज जो आप रियली करते हैं दैट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड विद एविडेंस, दैट इज ओनली थिंग। Then trained and qualified person with resource permit are independent, records maintained of audit findings and corrective action. Then laboratory has to plan the audits, has nominated a person to be responsible for conducting audits. Procedures for auditing are documented. ये अभी मैंडेटरी नहीं है, वो जस्ट उसमें 19011 में बोला है, बट अभी प्रोसीजर मैंडेटरी नहीं है। सो देयर इज नो नीड फॉर मेकिंग अ प्रोसीजर फॉर ऑडिट। एन ऑडिट शुड बी एक्चुअली कैरिड आउट। जैसा कि मैं बोला, ऐसा नहीं कि पेपर में होना चाहिए, ऐसा नहीं, पेपर में भी होना चाहिए, एक्चुअली एविडेंस होना चाहिए। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, इवन आप जाके फिजिकली देखते हैं ऑडिट, ऐसा इट्स नॉट अ वेरी सिस्टमैटिक नहीं रहते। आप सिर्फ ओवरव्यू देखते हैं कि हाँ है, टिक मार करके जाते हैं। एक्चुअली ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, इन्वॉल्वमेंट था करके टोटली। तो ऑडिटर को समझ जाते हैं, एक्सपीरियंस ऐसा को समझ जाता है कि सब आप ऑलरेडी, ऑल्दो आप गए थे फिजिकली, बट इट वाज मोर लाइक हाँ आप जस्ट टिक मार करके आए करके। तो वैसा होना ही चाहिए कि इतना आप मेहनत करते हो तो इट शुड बी इफेक्टिव। ऐसा नहीं कि एफिशिएंट, मतलब किया आपने, उसका आउटपुट रिपोर्ट बनाया, बट दैट रिपोर्ट शुड बी यूटिलाइज्ड बाय बोथ ऑडिटर एज वेल एज ऑडिटी। तो वो होना, वो माइंड में रखना चाहिए। Then audit are conducted in accordance with pre-planned program. The result of audits are recorded. Remedial action is initiated by laboratory to correct any non-compliance. तो जो भी आपका एक इधर देखिए रीजनेबल टाइम स्केल बोला है, सो इट शुड हैपन दैट कि अभी एनएबीएल तो बोलते हैं 30 डेज, 30 to 50 डेज बोलते हैं एनएबीएल, तो हम लोग 15 दिन में उनको क्लोज करके देते हैं एनसी। हाँ, बिकॉज मैं बोला ना, एनसी क्लोजर मींस बहुत बार वो लोग फिजिकली आके देखते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ कंज्यूमेबल्स नहीं है, या तो कुछ सीआरएम्स नहीं है, पीटी किया नहीं है, आपको सिर्फ वो पेमेंट का रसीद अपलोड करना है। डोंट वेट फॉर द एक्चुअल पीटी टू स्टार्ट। मोमेंट आपने पेमेंट किया मींस इट्स एक्सपेक्टेड दैट यू विल कंटिन्यू। तो व्हाट एनेबल इज इंटरेस्टेड इज कुछ भी आपका है नहीं, कुछ आपका मिसिंग है एज पर स्टैंडर्ड, तो आप खरीद के वो आपको पेमेंट रसीद अपलोड करना है। मेनी टाइम्स पीपल डोंट नो हाउ टू क्लोज नॉन कन्फॉर्मेशन। उनको लगता है कि नहीं, जब तक पूरा होता नहीं है तब तक एनसी ओपन होगा। दैट केस आपका फिर वो सर्टिफिकेट आने को ही महीना महीना लगेगा, तो वो करना नहीं चाहिए। तो दैट इज समथिंग, वो एक टेक्निक होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि कैसा क्लोजर होता है करके एनसी का। तो सपोज कल आपका सीआरएम था बट आपने लिया नहीं, आपने बोल सकते हैं कि सीआरएम तक आप रुकेंगे करके, आपको इमीडिएटली वो सीआरएम परचेस करके पेमेंट रसीद अपलोड करना है। सो दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। देन रेमेडियल एक्शंस इफेक्टिव एंड कंप्लीटेड प्रॉम्प्टली। तो ऐसा नहीं कि आपने, ठीक है, वो अपलोड, ये पेमेंट रसीद अपलोड किया और बाद में आप भूल गए करके। जैसे कि मैंने बोला, एनेबल कैन कम फॉर सरप्राइज असेसमेंट एनी टाइम।
सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड दैट आपने एनसी क्लोजर किया तो भी 6 महीने 7 महीने के बाद भी यू आर वेरी वेल अवेयर वेदर करेक्टिव एक्शन इज एक्चुअली इंप्लीमेंटेबल, बिकॉज करेक्टिव एक्शन बहुत बार लोग सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, बाद में इंप्लीमेंट करने के टाइम मालूम होता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, तो वो होना नहीं चाहिए। देन ऑडिट कंप्राइज फॉलोइंग फेज, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, दैट मींस जो आपका स्प्रीड शेड्यूल है, फिर हु विल कंडक्ट द ऑडिट, हु विल बी द ऑडिटी, एक्चुअली आपको कभी ऑडिट करने वाले। देन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। फिर रिकॉर्डिंग का फायदा क्या होता है, इमीडिएटली आपको कुछ वीडियोग्राफिक एविडेंस लेना है या पिक्टोग्राफिक एविडेंस लेना है, उसका आप ले सकते हैं जैसे आप विटनेसिंग कर रहे हैं, बिकॉज सपोज यू आर इवन इंटरनल ऑडिट के टाइम इवन आप एक वीडियोग्राफिक भी ले सकते हैं, आपको कुछ सपोज डाउट लग रहा है किधर, एंड दैट यू कैन यूज इट फॉर योर फर्दर इंप्रूवमेंट। अभी हम अपना टाइम में इंटरनल ऑडिट में वी हैव द वीडियोग्राफिक रिकॉर्डिंग, कोई सपोज टेस्ट करता है, बिकॉज बाद में कभी एनालाइज करने को इजी होता है। अदरवाइज व्हाट हैपेंस नॉर्मली हम लोग ठीक है विटनेसिंग करके तभी सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, बट यू डोंट रिमेंबर कि उसने क्या मिस्टेक किया। वीडियोग्राफिक का एक एक फायदा क्या होता है, यू कैन रिवाइंड और देख सकते हैं कि इसने क्या मिस्टेक किया, तो एक थरो हो जाता है। वो सब आपका वॉलंटरी है, ऐसा नहीं कि हमेशा करना है, बट एक इंप्रूवमेंट पॉइंट हो जाता है कि हम फिर कहाँ अपलोड करके कस्टमर को बता सकते हैं। कभी हम लोग बहुत सारा ऐसा करते हैं, एक वीडियो पूरा बना लेते हैं और अपलोड कर देते हैं, तो कस्टमर को पूरा पता है कि हाँ ऐसे ही हो रहा है, तो देर इज, नहीं तो क्या होता है उन लोग विटनेसिंग का बोलते हैं कि हम देखते हैं बाद में याद नहीं है हमें आप लोग ने क्या किया करके। सो एक वीडियो बना के हम लोग रिकॉर्डिंग करके पूरा उनको कहाँ तो अपलोड करते हैं अपना वेबसाइट पे या काम की, सो दे कैन कभी भी लॉग इन करके देख सकते हैं अच्छा ऐसा किया था। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है और आपको भी पता है कि पूरा स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है करके। सो एक आपका इंप्रूवमेंट टेक्निक है इसमें। देन फॉलो अप एंड कंफर्मेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन। नाउ करेक्टिव एक्शन खत्म होने के बाद आपको एक क्लोजर भरना पड़ता है वही फॉर्म में कि करेक्टिव एक्शन इज वेरीफाइड करके। बहुत बार 90% ऑफ टाइम सिर्फ वेरीफाइड करके बनाते हैं, बट एक्चुअली कोई आके देखता नहीं है कि फायदा हुआ कि नहीं करके। तो वो आपका इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर साइनिंग द फाइनल क्लोजर यू गो एंड वेरीफाई वेदर इट्स एक्चुअली पॉसिबल। बाद में ऑडिट ही होना ही चाहिए कि नहीं, तभी ऑडिट था मैंने साइन किया एक्चुअली पॉसिबल नहीं है करके, ऐसा होना नहीं चाहिए। देन क्वालिटी मैनेज कैन ऑडिट बी डन बाय, सो नॉर्मली बाहर से भी जो आप बुलाते हैं कस्टमर को ऑडिट के लिए वो भी चल सकते हैं, कुछ इश्यू नहीं है उसमें, तो बाहर से भी आप करवा सकते हैं। देन लिस्ट द एक्टिविटी, आप कौन सा करेंगे, डिटरमिन द पीरियड, कितना टाइम लगेगा, बहुत जरूरी है, हाउ मच टाइमलाइन यू विल टेक फॉर कंडक्टिंग कंप्लीटिंग द ऑडिट। देन एंश्योर दैट ईच एक्टिविटी इज कवर्ड, वो बहुत जरूरी है, एक भी क्लॉज छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज इवन इफ यू मिस वन क्लॉज दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। तो टेक द हेल्प ऑफ चेकलिस्ट, अराइव विद द टोटल ड्यूरेशन नीडेड टू कंप्लीट द ऑडिट। मीन्स एक दिवसात तुम्ही किती वेळ घेणार, 7 दिवस 7 तास ते तुम्ही एकदम व्यवस्थित प्लॅनिंग केलं पाहिजे। हा तेच ना, ते काल दाखवले होते ना एनएबीएल 220 मध्ये। हा सेम 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 तुम्ही कॉपी पेस्ट करा तुमच्या लेटर हेडवर। तर आयडेंटिफाय द पर्सन्स टू बी यूज्ड फॉर ऑडिटिंग। म्हणजे तुम्ही जे स्केड्यूल बनवणार ना ऑडिटच्या, नेम ऑफ द ऑडिटर, नेम ऑफ द ऑडिटी पूर्णपणे स्पष्ट केलं पाहिजे। असं नाही की तुम्ही नंतर पेनवर लिहिणार, ते काही बरोबर होणार नाही। आधी प्लॅन करून डॉक्युमेंट केलं पाहिजे आणि स्टॅम्प झालं पाहिजे की कंट्रोल कॉपी की नाही। हा म्हणजे एकदा फिक्स्ड असलं की काही इश्यू नाहीये। मग ऑडिटच्या वेळी आता ऑडिटर कोणी तुम्ही दुसरं ठरलं असेल पण ऍक्च्युली कोणी वेगळ्याने केलं असेल तसं नको, त्याचं प्लॅनिंग व्यवस्थित पाहिजे पूर्ण। कारण तुमचे लोक जास्त आहे ना, कधी काय असतं कोणी ऍबसेंट असलं की मे बी दुसरा कोणी करणार, पण एकदा स्पष्ट केलं की मग सेम माणसाने केलं पाहिजे, म्हणून ते सांगतो। नाही, ऑडिट शेड्यूल साधा फॉर्मॅट म्हणजे कोण करणार ऑडिट, नेम ऑफ ऑडिटर, नेम ऑफ ऑडिटी आणि क्लॉस वाईज, म्हणजे हा क्लॉसला कोण करणार। सपोज तुम्ही त्यांचे ऑडिट करणार, तुम्ही सांगणार की यू विल ऑडिट द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, तुम्ही सांगणार की मॅनेजमेंट रिक्वायरमेंट, असं ते त्यांचं नाव टाकायचं ऑडिटरने ऑडिटी, आणि किती वेळ लागणार म्हणून, 1 दिवसाचा आहे 2 दिवसाचा आहे, तसं पूर्ण एक शेड्यूल पूर्ण बनवायचं। कारण एक तुम्ही सपोज सांगितलं की 1 दिवसाने दोन्ही होणार, हे शक्यच नाहीये, तर तुम्ही शुड शो ओनली व्हॉट इज पॉसिबल, म्हणजे ते सगळं बघणार त्या सर, म्हणजे तुम्ही शेड्यूल मध्ये पूर्ण 1 दिवसाने कंप्लीट केलंय पॉसिबल आहे, म्हणजे तुम्ही असं लिहून ठेवलंय, म्हणजे त्यांना पण लगेच कळणार ना, तर ते सगळं प्लॅनिंग करून केलं पाहिजे। देन एन्श्योर द अवेलेबिलिटी अँड प्रॉपर कोऑर्डिनेट विथ इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ द सेक्शन टू बी ऑडिटेड। तर इव्हन ऑडिटीला पण माहिती पाहिजे, म्हणून ऑडिट एजेंडा म्हणून तुम्ही पाठवलं पाहिजे बिफोर 2 days or 3 days. Then ensure their availability and properly coordinate with individual of the section to be audited. And decide to what extent sampling is. इथे सॅम्पलिंग म्हणजे तुमचे प्रोडक्ट सॅम्पलिंग नाही बोलतात ते, क्लॉस वाईज तुम्ही कोणता क्लॉस घेणार, because all documents cannot be audited every day. So suppose you decide that you will audit only training requirements. So trainingचे तुमचे 4-5 फॉर्मॅट असणार, तर तुम्ही ते सगळ्यांचे सगळं बघणार तुम्ही असं, दॅट इज कॉल्ड हॉरिझॉन्टल ऑडिट तसं. If negative findings are there, more sampling to be drawn to establish the fact that there are isolated cases or otherwise. Suppose तुम्ही एक ट्रेनिंगच्या घेतलं फाईल, बघितलं की
ट्रेनिंग मध्ये अपडेटेड नाहीये, तर तुम्हाला परत थोडंफार ऑडिट करावे लागेल. सेम सेक्शन. सपोज आता तुम्ही आता स्टार्टिंग मध्ये काही तेवढं दिसणार नाही. सपोज आफ्टर एक वर्ष नंतर तुमचे डॉक्युमेंट्स वाढणार. तर सपोज तुम्ही डिसाईड केलं की आज तुम्ही कमर्शियल कोटेशननी रिपोर्ट किती इश्यू केलं तुम्ही ते बघणार. असं वाटतं की तुम्हाला रिपोर्ट आणि कोटेशन मध्ये डिस्क्रिपन्सी आहे, तर तुम्ही त्या सेक्शन मध्ये सगळं बघणार तसं. हां. Then document and communicate the audit program, coordinate and schedule activities, assign auditors and audit teams, provide required resources and to the audit team, conduct audits according to the audit program, collate records of audit activities. म्हणजे जे काय तुमचे ऑडिट ऍक्टिव्हिटीज केले तुम्ही ते ऑडिट समरी, चेकलिस्ट, इंटरनल ऑडिट एनसी आणि क्लोजर रिपोर्ट अँड एमआरएम हे सगळे एकच फाईल मध्ये पाहिजे. रिव्ह्यू ऑडिट रेकॉर्ड्स आणि सगळं केल्यानंतर एकदा रिव्ह्यू करा की नेक्स्ट तुम्हाला केव्हा करावे लागेल. म्हणजे कधी कधी एकदम मेजर एनसी असलं की फॉलोअप ऑडिट पण असतं. म्हणजे तुम्हाला वाटतं की नाही पहिल्यांदा थोडं जास्त एनसी असणार, पण असं व्हायला नको की 1-2 वर्ष तुम्ही काय केलं नाही. एकदम स्टार्टिंग मध्ये 1-2 एक्स्ट्रा केलं तर तुम्हाला पण बरं होईल. म्हणजे एक्स्ट्रा म्हणजे परत मॅन्युअल बघायची गरज नाही. स्पेसिफिक सेक्शन तुम्हाला वाटतं की थोडं इम्प्रुव्हमेंट पाहिजे तसं ते जसं इंटरमिडिएट चेक असणार, कुठे पीटी असणार, स्पेसिफिक सेक्शन केलं पाहिजे. मेजरमेंट अनसर्टनिटी पूर्णपणे 4 to 8 करायची गरज नाहीये. स्पेसिफिक तुम्हाला वाटतं की हा टेक्निकल आहे, जास्त थोडं लक्ष द्यायला लागेल तसं. Review and distribute audit reports to the audit client and other specified parties. Performing audit follow-up. Then knowledge of quality manual, laboratory procedures and other documents. Knowledge of accreditation criteria. तुम्ही केव्हा पण ऑडिट इंटरनल ऑडिट पण करताना ना एनएबीएल डॉक्युमेंट समोर ठेवा. जसं 133, 163. तर तुम्ही सांगू शकता की तुम्ही हे डॉक्युमेंट रेफर करून ऑडिट केलंय म्हणून. प्रिंटआउट काढायची गरज नाही, तुम्ही सॉफ्ट कॉपी पण चालेल. आता ते सगळं कोणी हार्ड कॉपी जास्त मागत नाही, तुमच्याकडे सॉफ्ट कॉपी पण चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक क्रायटेरिया. आता स्पेसिफिक क्रायटेरिया तुमच्याकडे नाहीये, पण जे काही सपोज कॅलिब्रेशन लॅबकडे कधी कधी असतात त्यांच्यासाठी दिलंय. डोंट इन्व्हॉल्व इंडिव्हिज्युअल्स टू ऑडिट देअर ओन वर्क. दॅट मीन्स इम्पार्शिलिटी पाहिजे. म्हणजे सपोज वी हॅव डन समथिंग, तुम्ही सपोज रिकव्हरीच्या केलं काम, तर दुसरा कोणी रिकव्हरीचा माणूस त्यांनी ऑडिट केलं पाहिजे, पण ही शुड बी अवेअर अबाउट दॅट प्रोसिजर. दॅट इज ओनली थिंग. Then conducting audit, technicalities and probing, clarify objectives, audit planning, horizontal, vertical audit, अंडरस्टँडिंग क्रायटेरिया रिक्वायरमेंट्स, मग क्वालिटी मॅन्युअल, हे सगळं जस्ट मी समराईज केलंय काय काय पाहिजे म्हणून. देन नॉर्मली दिस आर समथिंग्स विच ऍट टाइम्स एसर्स क्रिएट प्रॉब्लेम्स लाईक सुप्रिमसी. ते असं कोणी सांगणार की मला सगळं माहिती आहे पूर्ण, ते कधी कधी असा इश्यू होतं. तुम्ही गप्प बसा, मला सगळं माहिती आहे, म्हणजे ते नॉर्मली तसं असतं इश्यू कधी पण. म्हणून ते सगळं त्यांना पण ट्रेनिंग देत. 19011 मध्ये लिहिलंय तुम्ही जाता त्यांना तपासायला नाही, तुम्ही फक्त जातात गॅप 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 आयडेंटिफिकेशन साठी. दुसरं काय करू नका, उगाच काय सांगू नका की त्यांना मला सगळं माहिती आहे म्हणून. डोंट मेक अननेसरी स्टेटमेंट. दॅट इज ऑल नाउ ट्रेनिंग इज गिवन टू एसेस की यू आर गोइंग एज अ प्रोफेशनल थिंग, नॉट टू कोच देम. ते तुम्ही वेगळं जागा इश्यू नाही आहे, पण ऍट दॅट दोज 2 days इट इज ओनली अ प्रोफेशनल थिंग वेर यू आर आयडेंटिफाईंग द गॅप अनालिसिस. देन डोंट ट्राय टू फाइंड आउट फॉल्ट. दॅट मीन्स तुम्हाला माहिती नाहीये, मी एवढ्या वर्षात आहे याच्यात, म्हणजे दॅट इज ऑल नॉट अलाउड. इफ यू फील देर इज समथिंग मिसिंग, refer the clause number and give a non-conformance. That is the only thing which has to be done. Don't display your knowledge. हे पण खूप इश्यू असतं की ते म्हणणार तुम्ही असं का केलं. ऍज अ प्रोफेशनल त्यांनी फक्त तेवढं सांगितलं पाहिजे की नॉट कन्फॉर्मिंग आणि बस. नंतर हे ऑडिट नंतर मग तुम्ही त्यांना बोलवा कन्सल्टन्सीसाठी ते त्यांना. बट दोज 2 days इट इज ओनली अ प्रोफेशनल थिंग. समथिंग आहे त्याप्रमाणे तुम्ही केलं नाही, फक्त विथ एव्हिडन्स त्यांनी दिली पाहिजे. देन कंडक्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट इज नॉट अ पर्सनल इव्हॅल्युएशन. म्हणजे इट्स नॉट दॅट की तुम्हाला काय पास नापास करणार म्हणून. दॅट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द ऑडिट. ओपन माइंडेडनेस, मेच्युरिटी, साऊंड जजमेंट, अनालिटिकल स्किल अँड टेनॅसिटी, हे सगळं बेसिकली त्यांचे ऍट्रिब्यूट्स दिले आहे. एबिलिटी टू अंडरस्टँड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम्स, पर्सिव सिच्युएशन रिअलिस्टिक वे, एबिलिटी टू अंडरस्टँड रोल ऑफ इंडिव्हिज्युअल युनिट्स. सो इंटरनल ऑडिट इज नॉट अ फॉल्ट फाइंडिंग. असं नाही तुमच्या वेळी चुका काढायला बसलो आहे ते, म्हणून जे आहे कन्फॉर्मन्स आहे की नाही, फक्त दॅट फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट्स ऑर नॉट फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट्स, दॅट इज द ओनली थिंग. टू एक्सिबिट सुप्रिमसी ऑर नॉलेज, दॅट इज ऑल्सो नॉट द ऑब्जेक्टिव्ह. देन हॉरिझॉन्टल, लाईक इन्व्हॉल्व स्पेसिफिक क्लॉसेस लाईक ट्रेनिंग, कॉन्ट्रॅक्ट रिव्ह्यू. म्हणजे सपोज तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट रिव्ह्यूचे ऑडिट घेणार, आता तुमच्याकडे जास्त नसणार, पण सपोज आफ्टर 1 year तुम्ही सगळं ऍज पर डॉक्युमेंटेशन वगैरे तुम्ही केलं असेल, 1 वर्षासाठी तुम्ही सगळं बघणार एका वेळी. दॅट इज द हॉरिझॉन्टल ऑडिट. आणि व्हर्टिकल म्हणजे तुम्ही टेस्ट रिपोर्ट सुरू करा, टेस्ट रिपोर्ट वरून सगळं इम्पार्शियलिटी, कॉन्फिडेन्शियलिटी सगळं तुम्हाला समजणार. म्हणजे पूर्ण ट्रेस मिळणार ना. सपोज यू टेक अ टेस्ट रिपोर्ट, त्याच्या असणार की डेट ऑफ रेसिट, आणि तुम्ही मग सॅम्पल रिसिप्ट बुक चेक करणार, केव्हा सॅम्पल आला होता, कोणी रिसीव्ह केलं होतं, कोणी टेस्ट केलं होतं, म्हणजे पूर्ण क्लॉज कव्हर होणार. व्हर्टिकल ऑडिट आणि हॉरिझॉन्टल ऑडिट तुम्ही ऍज पर रिक्वायरमेंट्स तुम्ही दोन्ही केलं पाहिजे. मग कॅलिब्रेशन काय काय हे सगळं डिटेल दिलं आहे.
the name of audit officer, date of audit, areas audited, कोणतं डिपार्टमेंट ऑडिट केलंय तुम्ही, नॉन कम्प्लायन्स किती आहे, मेजर मायनर, करेक्टिव्ह ऍक्शन, एग्री टाइम स्केल, किती वेळ लागला, डेट ऑफ कन्फर्मेशन, हे सगळं जे चेकलिस्ट मध्ये आहे सेम समरी केलं पाहिजे एक. देन रिलेटेड टू द क्वालिटी सिस्टम. सी बेसिक नॉन कम्प्लायन्स म्हणजे कसं असतं, रिलेटेड टू क्वालिटी सिस्टम. फॉर एक्झाम्पल प्रोसिजर तुम्हाला 8-9 करावे लागतात, सपोज त्याच्याऐवजी तुम्ही फक्त 5 प्रोसिजर केले, दॅट मीन्स प्रोसिजर इज नॉट मेड ॲज पर द रिक्वायरमेंट्स गिव्हन द स्टँडर्ड, म्हणजे क्वालिटी सिस्टम. देन रिलेटेड टू टेक्निकल ऍक्टिव्हिटीज, जसं की आता इंटरमिडिएट चेक, if you have not covered all the points of calibration, that will be a technical NC. Or you don't have a calibration checklist. तुमच्याकडे acceptance criteria नाही आहे calibration साठी. So that is also this one. Then failure to do something required. That means accreditation criteria clause number 5.4 मध्ये लिहिलं आहे की you need to follow regulatory guidelines. Suppose तुमचे regulatory guidelines आहे पण तुम्ही follow केलं नाहीये. So that will be a non-conformance. Then difference between work practices and document instruction. That means SOV बनवले तुम्ही, पण you are doing something different. These are some of the examples where NC is possible. Then major non-compliance, absence of procedure required by standard. जसं की मी सांगितलं आता, टोटल 8 पाहिजे पण तुम्ही 7 केलंय, फक्त एक मिस केलंय. जसं व्हॅलिडेशन करतात तुम्ही, पण व्हॅलिडेशन प्रोसिजर नाहीये. सो इट विल बी अ मेजर NC. सिग्निफिकंट फेलियर टू इम्प्लिमेंट अ प्रोसिजर. प्रोसिजर आहे कॉन्ट्रॅक्ट रिव्ह्यूच्या, पण तुम्ही भलतं काहीतरी करतात. दॅट इज नॉट ऍक्सेप्टेबल. सो असं एक्झाम्पल सांगतो मी कसं, म्हणजे हाऊ NC कॅन बी गिव्हन. देन डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ रिझल्ट, जसं मी काल सांगितलं 7.7.3, तुम्ही रिटेस्टिंग केलंय पण बिटवीन 2 व्हॅल्यूज आउट ऑफ ऍक्सेप्टन्स क्रायटेरिया आला, तर दॅट इज अ मेजर NC. देन ऑल द नॉन कम्प्लायन्स आर मायनर. तुमची जी डॉक्युमेंटेशनचे ते सगळं मायनर असतात. सपोज रिव्हिजन नंबर नाहीये, सही नाहीये कुठे, ते काही इश्यू नाहीये जास्त, ऍज लॉंग एज हे 3 ऍक्टिव्हिटीवर एफेक्ट होत नाहीये, बाकी सगळं मायनर NC असतं. देन नॉन ब्लेमिंग स्टेटमेंट्स ऑफ फॅक्ट, म्हणजे तुम्ही असं कधी सांगायला नको की दिस लॅब इज पार्शियल. नाही, तसं कोणी सांगणार पण नाही. स्पेसिफिक एव्हिडन्स दिलं पाहिजे तुम्ही कशामध्ये सांगतात म्हणून. सपोज कोणी सांगितलं की लॅब इज इनकॉम्पिटंट, नाही, कोणी सांगू शकत नाही, पर्सनला पण सांगू शकत नाही. त्यांनी सो अँड सो हे टेस्ट बघितलंय, सो अँड सो सॅम्पल काढताना बघितलं, आणि व्हॅल्यूज आर नॉट मॅचिंग विथ द स्पेसिफिकेशन. त्यांनी स्पष्ट लिहिलं पाहिजे. असं नाही की कोणी लिहिणार नाही की त्याला येत नाही म्हणून. दॅट इज नॉट नॉन कन्फॉर्मन्स. सो नॉन ब्लेमिंग स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन रेकॉर्ड ऑब्जेक्टिव्ह एव्हिडन्स, म्हणजे असं नाही की त्याने येताना त्यांना वाटलं की नाही, बघून मला वाटलं की काही होणार नाही म्हणून. देयर आर नो असम्पशन्स इन्व्हॉल्व्ड. दे हॅव टू ऍक्च्युअली सी दॅट ऑब्जेक्टिव्ह वॉज नॉट अचीव्ड. ओनली देन द NC कॅन बी गिव्हन. देन डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक डॉक्युमेंट रिक्वायरमेंट. फॉर एक्झाम्पल ते जे स्टँडर्ड मध्ये लिहिलं आहे की 5 वेळा घ्यायचे ते हे इनॉक्युलेशन, पण सपोज ओनली 4 यू आर टेकन. सो ऑन दॅट बेस ओनली यू कॅन गिव्ह नॉन कन्फॉर्मन्स. So here there is no assumption or expertise. There are only 2 documents. One is 17025 standard and one is your NABL specific criteria. So nothing can be beyond that. जे काय इव्हन टेस्ट मेथडचे NC पण देतात तुम्हाला ना, त्याने कोरिलेट केलं पाहिजे क्लॉसेसवर. मला सांगू शकत नाही की नाही मला असं वाटतं की टेस्ट मेथड बरोबर नाही, मी तुम्हाला NC येतो म्हणून. इट हॅज टू बी कोरिलेटेड विथ द क्लॉस रिक्वायरमेंट्स. फॉर एक्झाम्पल ते देऊ शकत नाही की एन्व्हायरमेंटल कंडिशन नॉट मेंटेन. मेथड मध्ये लिहिलं पाहिजे, कारण स्टँडर्ड मध्ये क्लिअर लिहिलं, तुम्ही वाचलं असेल, ऍज पर टेस्ट प्रोसिजर स्पेसिफिकेशन. तुमच्या प्रोसिजर मध्ये कुठेतरी टेम्परेचर ह्युमिडिटी मेन्शन आहे आणि तुम्ही लिहिलं नाहीये, तरी NC येणार. तर ते तुम्ही थोडा एकदा वाचून घ्या की खरोखर आहे का नाही म्हणून. अदरवाईज तुम्हाला मेंटेन करायची गरज वाटत नाही मला. पण मायक्रो मध्ये कुठे लिहिलं नाही का टेम्परेचर वगैरे किती पाहिजे, कंडिशन? हा, मग इश्यू नाही. हा, एन्व्हायरमेंट इन्क्युबेटर वेगळं आहे, मी एन्व्हायरमेंटच्या विचारतो, म्हणजे टेस्टिंग एन्व्हायरमेंटच्या. हा, ते मग ते तुम्ही एकदम दाखवलं पाहिजे एव्हिडन्स. ते तसं एव्हिडन्स असतात ना, कधी पण तुम्ही स्टँडर्ड मध्ये हायलाइट करा. सपोज कोणी विचारलं की तुम्हाला माहिती नाही काय विचारणार लोक म्हणून, तर कोणी विचारला की तुमच्याकडे ते एव्हिडन्स असणार ना. हा, नाही, रिझल्ट मध्ये काय तेवढे गरज नाही लिहायला. त्याने फक्त काय बोलतात, डेमो दाखवताना असं वाटलं नको की तुम्ही असं शॉर्टकट काय मारलं म्हणून, दुसरं काय नाही. हे एक आपलं तुमच्या फील्डमध्ये नाही, फक्त हे झेड स्कोर साठी त्यांनी काय केलं. सपोज आता 2.89 आला झेड स्कोर, तुम्ही कसं त्याच्यावर सॉल्व्ह करणार. तर हे काय स्टील सॅम्पल होतं, त्यांनी निकेल किती आहे ते याच्यात त्यांनी एस्टिमेट केलं होतं. तर 0.130 होतं आणि ते जे असाइन्ड व्हॅल्यू होतं पीटी प्रोव्हायडरचे 0.104 होतं. तर त्यांनी कसं केलं, वाय अनालिसिस केलंय, म्हणजे त्यांची कॅलिब्रेशन सेटिंग त्यांनी
ते 0.03 मध्ये ऍडजस्ट केले आणि कॅलिब्रेशन त्यांनी फक्त 2 पॉईंटवर केलं होतं आणि जे सीआरएम त्यांनी फक्त 2 यूज केलं होतं, निकेलचं सीआरएम यूज नाही केलं होतं. तर करेक्टिव्ह ऍक्शन मध्ये काय केलं की निकेलचं सीआरएम अरेंज केलं त्यांनी आणि ते पीटी सॅम्पल परत टेस्ट केलं. तर हे सगळं तुमचं पॉसिबल नाही, पण जस्ट मी एक एक्झाम्पल, एक उदाहरण सांगितलंय. तुमच्याकडे हे पॉसिबल नाही. स्टील लॅब मध्ये त्यांनी केलंय, कसं त्यांनी करेक्टिव्ह ऍक्शन केलंय म्हणून. कारण what had happened is steel samples can be preserved for a long period of time. So one PT provider had given the sample, it was questionable range between 2 and 3. So he brought the CRM and made some changes. So accordingly, when he did the retesting, he could get the Z score within that expected range. So तुम्ही पण सेम असं फॉर्मॅट थोडं वेगळं असणार, पण कसं करायचं तुमच्या मनात आलं पाहिजे. सपोज तुमच्या असा इश्यू आला, पण ऑफकोर्स तुम्ही जे म्हणतात की आपलं कल्चरचं लिमिटेशन आहे, जसं तुम्ही एक दिवसाच्या अगोदर जास्त असणार नाही, पण तुम्ही असं फॉर्मॅट तुम्हाला माहिती पाहिजे कसं करतात म्हणून. म्हणजे इट्स पॉसिबल दॅट इव्हन विथ क्वेश्चनेबल झेड स्कोर यू कॅन स्टील मेक अ करेक्टिव्ह ऍक्शन. करेक्टिव्ह ऍक्शन महत्वाचं आहे, कारण नेक्स्ट पीटी केव्हा येणार तुम्हाला माहिती नाही. कापा तुम्ही फॉर्म, हे करून केलं पाहिजे. हे प्रेझेंटेशन संपलं. आता फक्त ते हे बघूया आपण. नाही, ते काय असतं, ते आपण स्टीलला कधी असं 3 पॉईंट कॅलिब्रेशन करतो, म्हणजे वेगवेगळ्या सीआरएम ने. तर ते त्यांचे टेक्निकल आहे, म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं हे तुम्हाला हे नाही. ते 3 पॉईंटवर करतो मी स्टीलच्या कॅलिब्रेशन. हा नाही, ते कॅल्क्युलेशन सेम आहे सगळ्यांसाठी. हे मी फक्त त्यांचे इश्यू कसं होतं मी हे केलंय. झेड स्कोर आपला नॉर्मल, ते एक्स मायनस एक्स बार अपॉन स्टँडर्ड डिव्हिएशन. हा, ते फॉर्म्युला ते सेम आहे सगळ्यांसाठी, सेम आहे. त्याचे काय, हा क्वालिटेटिव्ह मध्ये काय नाही. हा क्वालिटेटिव्ह मध्ये फक्त पीटी पॉसिबल आहे, कारण आम्ही क्वालिटेटिव्हला आयएलसी शक्य नाही आहे क्वालिटेटिव्ह. एक सेकंड ना, ते एमआरएम सुटलं कुठे, मी आय थिंक ते पुढे एमआरएम. एक सेकंड, हे बाकी होतं एमआरएम. हाँ सॉरी, हे स्लाइड सुटलं मला. So basically, MRM में why do we conduct an MRM? Because वो first question सबको रहता है. Why do we conduct a management review meeting? Because after completion of audit, normally audit is conducted either towards the end of the year or in the beginning of the year. तो एंड ऑफ द ईयर करना फायदा क्या रहता है, व्हेन यू कंडक्ट एन एमआरएम, इट इज लाइक यू, वो बजट जैसा होता है, कितना अपना हाउ मच मनी वी हैड, हाउ मच वी हैड स्पेंड करके टुवर्ड्स रिसोर्सेस, टुवर्ड्स योर टेस्टिंग पर्सनल, फॉर कस्टमर, फॉर बाइंग सम न्यू इक्विपमेंट. वो बेसिकली वही पूरा रहता है इसमें. इट्स लाइक मोर ऑफ अ बजटिंग एक्सरसाइज कि कितना अपना पास था एंड हाउ मच वी हैव स्पेंट. सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, चेंजेस इन इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज, दैट इज द फर्स्ट इनपुट. अभी स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट पॉइंट वही है, व्हाट आर द चेंजेस इन इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज. Now, internal issues means क्या है? There can be many issues on which you have no control. For example, for a particular test, suppose you don't have a competent staff. Some people have been transferred और वो नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया, कोई लोग नहीं है. So you mentioned that staff incompetency can be one of the. ऐसा नहीं कि आपका केस में, just example दे रहा हूँ मैं कि क्या हो सकता है करके. Then excess workload. Suppose लोग कम कर दिया और आपका टेस्ट बढ़ गया. So excess workload also becomes an internal issue. Then absence of authorized signatory. Someone is transferred or someone leaves. Then this also becomes an internal issue because आपका ऑथराइज सिग्नेटरी फिक्स हो गया, ऑडिट के बाद फिक्स हो गया, 6 महीने में कोई समवन लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन, देन आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, सो यू हैव टू अप्लाई फॉर इमीडिएटली. क्योंकि क्या होता है, मोमेंट ऑथराइज सिग्नेटरी लीव्स, आपके पास दूसरा कोई नहीं है, तो यू कैन नॉट इश्यू द रिपोर्ट. आपका एक्चुअली एक्रेडिटेशन उधर ही खत्म हो जाता है, बिकॉज स्टिल न्यू ऑथराइज सिग्नेटरी इज देयर, आप कुछ कर नहीं सकते. तो नॉर्मली लैब्स 2-3 करते हैं, तो 1 पर्सन लीव्स, द अदर 2 विल बी देयर. बट at times it may so happen that आपका केस में किसको सबको ट्रांसफर कर दिया, नया कोई आया. So this can be one of the internal issues अगर ये प्रॉब्लम है तो. Then poor backup facilities, suppose DG वर्किंग में नहीं है आपका, नहीं तो UPS is not giving proper signal. तो ये सब issues सर पॉसिबल थिंग, ऐसा नहीं कि आपका उधर है. I'm given some examples internal issues में क्या क्या आ सकते हैं. Poor risk management, you are not taking adequate risk for mitigation measure नहीं है आपके पास कुछ, तो ये सब इशू आ सकते हैं. Then external issues may include inappropriate location of laboratory. Suppose आपने माइक्रो लैब सेटअप किया अभी, और उसके बाजू में आपने दूसरा भी काम, मीडिया प्रिपरेशन रूम में केमिकल का भी चालू है. So that also will be an issue because those things will be objected during the audit. जैसे कि मैं बोला था, एक बड़ा कंपनी को हम लोगों ने कंसल्टेंसी दिया था, तो उनको बनाने के टाइम मैंने बोला था मीडिया प्रिपरेशन रूम एंड केमिकल लैब कैन नॉट बी सेम. तो उनका बना के हो गया, तो उन्होंने चांस लिया, तभी इनको सेपरेट करने बोला इमीडिएटली. वो जब तक आपका सेपरेशन नहीं है, दे डोंट अलाउ. So they will say that location is not appropriate for testing.
वो उनको एनसी दिया। तो ये सब यू नेवर नो कि कैसा एसर विल सी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू करके। इन एब्सेंस ऑफ एएमसी प्रोवाइडर्स फॉर की इक्विपमेंट, एट टाइम्स कभी एएमसी का सर्विस नहीं है आपके पास, लोकली मेड इक्विपमेंट लिया आपने, सो ये सब प्रॉब्लम, दिस कैन बी वन ऑफ द एक्सटर्नल प्रॉब्लम, बिकॉज ये आपका हाथ में नहीं है, आपके पास इन हाउस कैपेबिलिटी नहीं है, यू आर डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड पीपल। इन एब्सेंस ऑफ एडुकेट पीटी प्रोवाइडर्स, इवन आप ये इशू हो सकता है आपका केस में, इफ ये आपका इतना सारा है, जैसा रेसिड्यू एनालिस्ट का बोल रहे हैं, आई डोंट नो हाउ दे आर गिविंग, सो इफ they are not satisfactorily able to give the sample, then this will be an external issue. Then absence of CRMs, suppose की एरिया में CRMs नहीं है आपका, so this also will be an external issue because आपके हाथ में नहीं है, you are dependent on an external supplier. Then fulfillment of objectives, then quality objectives should be measurable and should include आप CS मतलब customer satisfaction, कि कितना आपका satisfaction था करके, और मे बी रिडक्शन इन कस्टमर कंप्लेंट्स। सपोज आपका कुछ 10 कंप्लेंट था लास्ट ईयर, ये साल आपका 3-4% कम हो गया, सो दैट कैन बी टेकन एज अ ऑब्जेक्टिव। और परसेंटेज इंक्रीज इन स्कोप ऑफ लैब, जैसा अभी आप माइक्रो के लिए जा रहे हैं, सो दोस आर ऑल ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज यू हैव समथिंग, आपके पास एब्सोल्यूट नंबर है कुछ। जैसा कि मैंने पॉलिसी बताया था, पॉलिसी में क्या है, आप सिर्फ 3 वर्ड लिखोगे, इम्पार्शियलिटी, कॉम्पिटेंसी एंड कंसिस्टेंट ऑपरेशन, उसके बेसिस पे यू विल बी मेकिंग एन ऑब्जेक्टिव। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरनल ऑडिट्स एंड पीटीस, जैसा कि आपको लगता है कि इंटरनल ऑडिट्स मेरा वंस इन 2 इयर्स, सॉरी ट्वाइस इन अ ईयर कर सकते हैं, थ्राइस इन अ ईयर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्कोप ऑफ द लेबोरेटरी, आपके ऊपर है कितना करना है करके। देन पीटी प्रोग्राम्स, वंस यू नो दैट पीटी आपका अच्छा पीटी प्रोवाइडर कोई है, सो यू वुड लाइक टू हैव पीटी पार्टिसिपेशन वंस इन अ ईयर। हम लोग भी एवरी ईयर करते हैं, बिकॉज इतना सैंपल आता है कि अनलेस वी डू एवरी ईयर वी लूज टच विद द एक्सटर्नल सैंपल। ये तो आपका, तो दैट कैन बी वन ऑफ योर गोल एरियाज। Then quality policies include consistent operation of lab activities. Lab activities can include sampling, testing, and calibration. Impartiality associated with sampling, testing, calibration due to intrinsic and extrinsic factors needs to be discussed. तो जैसा कि मैंने बताया था, ये क्वालिटी पॉलिसी में इम्पार्शलिटी है, और एमआरएम में भी हमें डिस्कस करना है इम्पार्शलिटी, बिकॉज ऑन मेंटेन ऑन ऑनगोइंग बेसिस, तो इम्पार्शलिटी हैज टू बी डिस्कस्ड इन एमआरएम। तो यू डिस्कस सूटेबिलिटी ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर, तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर में आपने इम्पार्शियलिटी का दिखाया है, तो एमआरएम में आप क्या डिस्कस करोगे? ड्यूरिंग इंटरनल ऑडिट randomly samples were checked, whether person who received, whether he same person did the testing or the person was under any pressure or influence from external customer, so ये सब आपको मेंशन करना है उसमें। Now, status of action from previous management reviews, तो ये आपका फर्स्ट में ये इशू होगा नहीं, बिकॉज when you are doing the मैनेजमेंट रिव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑब्वियसली आपका पहले का रिकॉर्ड नहीं होगा, तो वो आपका सेकंड में ही ये चालू हो जाएगा। फर्स्ट में एमआर में आपको लिखना है कि इज द फर्स्ट मैनेजमेंट रिव्यू वी आर कंडक्टिंग, सो वी आर ओनली डिस्कसिंग द पॉइंट्स रिलेवेंट फॉर द लैब सिंस लास्ट 6 मंथ्स। सब्सिक्वेंटली जब भी आपका 1 साल हो जाएगा, यू विल बी हैविंग अ डेटा फॉर डिस्कशन, बिकॉज फर्स्ट एमआरएम में आप प्रीवियस का कुछ कर नहीं सकते। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, हम लोग कभी प्रीवियस एमआरएम में डिस्कस करते हैं कि ये नॉन कन्फॉर्मेंस इतना था, सेम रिपीट होगा नहीं, बट कभी क्या होता है, सेम रिपीट हो जाता है नेक्स्ट एमआरएम में भी, तो फिर सर बोलते हैं कि लास्ट एमआरएम का क्या फायदा हुआ करके, आपका सेम रिपीट हो रहा है, आपने लिखा है, बट यू आर नॉट टेकन एनी करेक्टिव एक्शन। देन आउटकम ऑफ रिसेंट इंटरनल ऑडिट्स, कितना आपको नॉन कन्फॉर्मेंस मिला करके इंटरनल ऑडिट्स में, तो वो आपको डिस्कस करना है, मेजर माइनर कितना मिला करके वो डिस्कस करना है। इनिशियली आपको अगर मेजर माइनर आइडेंटिफिकेशन में इशू हो रहा है, तो आप वो भी थोड़ा स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज एनएबीएल भी अभी कहाँ आइडेंटिफाई करने रहे, सो आपको कहाँ भी डाउट लग रहा है, यू कैन जस्ट से नॉन कन्फॉर्मेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एनएबीएल का भी आप अभी देखेंगे तो आइडेंटिफाई करने रहे, देन फ्यूचर जैसा आप रूटीन में करेंगे आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। बट एक याद रखना है, एनीथिंग रिलेटेड टू 7.7.3 आपका और कैलिब्रेशन, वो मेजर एनसी में आ जाएगा आपका। 7.7.3 कैलिब्रेशन, इक्विपमेंट और आपका एनेबल क्राइटेरिया, ये 4 मेजर एनसी में आ जाएगा, वो कभी भी याद रखना है। कभी आपका 133 यूज ऑफ एनेबीएल सिंबल, अभी उसमें से आपको सपोज उसमें वो सब जो आएगा, और 163 अगर आपने पीटी प्रोग्राम 2 साल में किया नहीं है, कवर किया नहीं है, तो वो भी आपका एनसी आ जाएगा, और आपने करेक्टिव एक्शन लिया नहीं है एज पर 163, पीटी में आपका जेड स्कोर वार्निंग सिग्नल में गया नहीं, तो
3 से ज्यादा हो गया, सो दैट विल बी देन लैब हैज टू sorry the root cause analysis or any other quality tool used must be discussed and analysis done for improvement. जैसा कि मैंने आपको बताया था, fishbone diagram का बताया था मैंने, तो fishbone diagram is some of the is one of the most common tools used. Means आपका प्रॉब्लम इसमें लिखा रहेगा, देन मैन मशीन मटेरियल मेजरमेंट किसके वजह से हुआ करके, तो वो आपको एक डिपेंडिंग ऑन द कंप्लेंट, ऐसा नहीं कि हमेशा बनाना है, वो आप यूज कर सकते हैं. फिशबोन डायग्राम का आपको नॉर्मली गूगल में ये मिल जाता है, आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाता है. सो दैट, बट ऐसा नहीं कि कंपलसरी यूज करना है, वो जस्ट टेक्निक है, स्टैंडर्ड में कहाँ भी बोला नहीं है, बट जैसा मेजर कुछ कंप्लेंट में वो इजी रहता है आपको करने के लिए. देन करेक्टिव एक्शन, तो जो भी करेक्टिव एक्शन आपने डिस्कस किया आपको क्लियरली उसमें लिखना है. देन असेसमेंट बाय एक्सटर्नल बॉडीज, तो आपका एमआरएम एनेबल असेसमेंट के पहले होना चाहिए आपका, तो आप उसमें लिखेंगे कि कभी असेसमेंट आपका प्लान है, कि एमआरएम आपका अभी ऑलमोस्ट नेक्स्ट 3-4 महीने के बाद ही आइडियल होगा और 6 महीने के बाद ही आइडियल होगा, बिकॉज इतना आपको डेटा लगेगा, क्या अनसर्टेनिटी करना है, पीटी करना है आपको, सो आइडियली वो सब होने के बाद एमआरएम करेंगे तो अच्छा रहेगा आपका. देन चेंजेस इन वॉल्यूम एंड टाइप ऑफ वर्क और द रेंज ऑफ लैब एक्टिविटीज, तो आपको वो लिखना है कि कुछ आपका करंट कुछ वो आपका काम बढ़ गया, सैंपल्स ज्यादा आ रहे हैं, और दूसरा कुछ इंटरनल सैंपल्स आप कर रहे हैं, वो आपको डिटेल लिखना है उसमें. और इन द रेंज ऑफ लैब एक्टिविटीज, तो आपको लिखना है करंटली वी आर डूइंग ओनली टेस्टिंग, इन फ्यूचर वी मे गो फॉर सैम्पलिंग, ऐसा आपको चाहिए तो वो लिख सकते हैं अभी फ्यूचर में, बस अभी ऐसा आज का दिन में आप सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं. देन कस्टमर एंड पर्सनल फीडबैक, तो कस्टमर फीडबैक में आपको कस्टमर से जो भी फीडबैक आता है उसका डिटेल लिखना है क्या क्या है करके. और पर्सनल फीडबैक में सपोज आप इंटरनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप उधर भी फीडबैक ले सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको फीडबैक फॉर्म मेल करूंगा, तो उसमें आप डालेंगे क्या क्या एक्सपेक्टेशन था, कितना फुलफिल हुआ करके. सो सिमिलरली ये भी आपका इंटरनल जब भी ट्रेनिंग लेंगे, आप इंटरनल भी फीडबैक फॉर्म दे सकते हैं. सपोज आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, यू कैन गिव फीडबैक फॉर्म टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, सो वो भी लोग एमआरएम में आप डिस्कस कर सकते हैं कि इंटरनल ट्रेनिंग कितना फायदा हुआ करके. देन कंप्लेंट्स, जो भी कंप्लेंट्स आए आपको एनालाइज करना है कि क्लोज किसने कितना दिन में क्लोज हुआ, कस्टमर का रेस्पॉन्स क्या था, तो वो सब आपको डिस्कस करना है. देन इफेक्टिवनेस ऑफ एनी इम्प्लीमेंटेड इम्प्रूवमेंट्स, जैसा कि अभी आपके पास एंटी वाइब्रेशन टेबल नहीं था, आपने वो लाया, आपने यूवी बल्ब का जो बताया था वो आप क्लीनिंग करते नहीं थे, बट अभी चालू किया आपने क्लीन, ऐसा कुछ आपको इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स उसमें डालना है. देन एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्स, वो आपको देखना है कि एग्जिस्टिंग टेस्टिंग के लिए कितना तक लो आपका फंड्स है, या तो कितना तक आपको और इक्विपमेंट चाहिए, टेस्टिंग का लोड ज्यादा है, इक्विपमेंट कम है, एक ही इक्विपमेंट है बट सैंपल्स ज्यादा आ रहा है, तो आइडल टाइम कितना है आदमी का, बिकॉज ये सब आपको ही फायदा रहता है, मतलब बहुत बार इक्विपमेंट कम रहता है, जब तक एक का होता नहीं है नेक्स्ट आदमी को ऐसे बैठना पड़ता है, तो वो होना नहीं चाहिए कभी. देन रिजल्ट ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जो भी टैबलेट किया, इज इट नेसेसरी टू अपडेट द रिस्क, जैसा कि कल मैंने एक्चुअली रिस्क का मैंने एक बताया था पॉइंट कि मॉडरेट एकदम लो इम्पैक्ट, मॉडरेट इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट करके. इनिशियली आपका लो प्रोबेबिलिटी लो हो सकता है, बट लेटर जैसा आपका बिजनेस बढ़ेगा, मे बी विच इज लो कैन बिकम हाई, और एकदम मेच्योरिटी आ गया तो यू कैन से वी कंटिन्यू, वी आर क्वाइट मेच्योर्ड इनफ, तो उतना इशू होता नहीं है करके. तो डिपेंड्स ऑन कि कैसा आपका प्रोग्रेस होता है काम करके. देन आउटकम्स ऑफ एश्योरेंस ऑफ वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट, तो आपको बोलना है कि इतना अपना स्कोप है, उसमें से इतना पीटी हो गया, बाकी का हमने आईएलसी किया, और बाकी का रीटेस्टिंग रेप्लिकेट है, कहाँ भी अपना नॉन कन्फॉर्मेंस आया नहीं, एंड सो अगर अपना कभी भी आता है तो वी विल टेक द करेक्टिव एक्शन एज पर द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स. देन अदर रेलेवेंट फैक्टर्स सच एज मॉनिटरिंग एक्टिविटीज एंड ट्रेनिंग, तो जैसा कि स्टाफ मॉनिटरिंग करते हैं, कुछ ऐसा इशू, तो वो आपको डिटेल लिखना है, ट्रेनिंग कितना करते हैं साल में, तो ऑल दोस थिंग्स आपको आ जाएगा उसमें. तो ये था इनपुट्स, फिर आता है आपका आउटपुट्स. इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कितना तक फायदा हो गया अभी, जैसा फिर आपका टोटल कस्टमर कितना बढ़ गए, इन्वॉल्वमेंट कितना हो गया, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, मोमेंट एनएबीएल का हो जाएगा आपका, उतना लैब का काम में इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा. देन इम्प्रूवमेंट ऑफ लैब एक्टिविटीज रिलेटेड टू फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, तो 1702 का फुलफिल किया डॉक्यूमेंट्स, कितना तक एक्टिविटी आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है. देन प्रोविजन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, तो
एक अभी सपोज कितना तक एलोकेट किया और आउटपुट कितना है, तो नॉर्मली वो सब चीज आपको देखना है। देन एनी नीड फॉर चेंज, कि सपोज आपको लगता है कि ऑडिट के पहले कुछ नया इक्विपमेंट लाना है, कुछ नया रिक्रूटमेंट करना है, कुछ कैलिब्रेशन नया जगह से करना है, सो ये आपको हाईलाइट करना है। सो ये था एमआरएम इनपुट और आउटपुट। तो इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज अलॉन्ग विद इंटरनल ऑडिट ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, बिकॉज एनएबीएल इसका भी मिनट्स मांगेगा। ऑडिट रिपोर्ट के साथ एमआरएम का मिनिट्स भी मांगता है, विल बी आस्किंग। तो दोन्ही तुम्हाला महत्वाचे आहे, ऑडिट आणि एमआरएम, कारण मॅनेजमेंट सिस्टम मध्ये दुसरं प्रोसिजर काय नाहीये. वन्स इन अ इयर. तर हे तुम्ही आयडियली सगळं झाल्यानंतर केलं पाहिजे, म्हणजे एकतर पीटी तुमच्या रिटेस्टिंग रेप्लिकेट सगळं करून नंतर हे अनसर्टनिटी हे ऑडिट झाल्यानंतर एमआरएम केलं पाहिजे. हा हा पीटी कंपल्सरी आहे. हा 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 हा. नाही, ते फक्त तुम्ही त्यांच्याकडनं, ते तुमच्या हात हे नाही, म्हणजे ते इश्यू मध्ये येणार, कारण ते तुम्ही काय करू शकत नाही. ते सप्लायर येणार. ते फक्त तुम्ही तुमच्या पीओ मध्ये एक्सेप्टन्स क्रायटेरिया टाकू शकता की आम्हाला ऍज पर आयएसओ गाईड 31 हवंय म्हणून. तर थोडाफार तुम्ही केलं की त्यांना पण माहिती पडणार की तुम्हाला सब्जेक्ट बद्दल थोडा आयडिया आहे म्हणून. म्हणजे आयएसओ गाईड 13 मध्ये काय काय असणार, तुमचे डेट ऑफ मॅन्युफॅक्चर, म्हणजे आयएसओ गाईड 31 एक स्टँडर्ड आहे हाऊ टू प्रिपेअर सीआरएम सर्टिफिकेट्स. तर असं सीआरएम प्रोव्हायडर दे आर सपोज टू गिव्ह यू टायटल ऑफ हे, म्हणजे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन शीट, नाही तर सर्टिफिकेट, देन आपलं अनसर्टनिटी, प्रॉपर्टी व्हॅल्यू, डेट ऑफ मॅन्युफॅक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी, होमोजेनिटी, स्टेबिलिटी, मेट्रॉलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी, मग हे लीगल इश्यूज, म्हणजे काय झालं की तुम्हाला फ्री रिप्लेसमेंट देणार की नाही म्हणून. ते म्हणजे सपोज काही स्पिलेज झालं ड्युरिंग ट्रान्सपोर्टेशन, तुम्हाला कसं रिप्लेसमेंट देणार, ते सगळं ते सर्टिफिकेट मध्ये लिहून देतात. ते ऍज पर आयएसओ गाईड 31 ते पूर्ण कव्हर झालं पाहिजे. आणि मेजरमेंट अनसर्टनिटी हे सगळं ते सर्टिफिकेट मध्ये दिलं पाहिजे त्यांनी. तर नॉर्मली दिलं नाही, दॅट मीन्स दे हॅव नॉट, म्हणजे तुम्ही एनएबीला सांगू शकतात, हे तुम्ही सांगतात पण हे ऍज पर आयएसओ गाईड 31 देत नाही, म्हणजे थोडा आयडिया आला की ते पण तुम्हाला व्यवस्थित देणार. मग आयएसओ मध्ये वगैरे आपण मीडिया वगैरे आणल्यानंतर स्टेट वगैरे घ्यावं लागतं. नाही, मी तेच सांगितलं ना, जे काय तुम्ही तुमच्याकडनं करू शकतात ना, तुम्ही सांगा. आणि नाही तर सांगा की यू गो ऍज पर द टीसी गिव्हन बाय सप्लायर म्हणून. जे काही कन्झ्युमेबल्स आहे, सीआरएम्स आहे, सगळ्या टेस्ट तुम्ही करू शकत नाही ते. तर आणि नाही तर वेळ नसणार तुम्हाला एवढे टेस्ट करायला, तर तुम्ही सांगायचं की वी अप्रूव्ह ऍज पर द टीसी गिव्हन बाय द सप्लायर. पण एक्सेप्टन्स क्रायटेरिया मध्ये लिहिलं पाहिजे प्रोसिजर मध्ये, अदरवाईज ते मग मायनर यांचे देणार तुम्हाला की तुमच्याकडे क्रायटेरिया नाहीये म्हणून एक्सेप्ट करायला. ओके ना, एमआरएमच्या आता तुम्ही केव्हा पण नंतर पण मला विचारा, काही इश्यू नाही. म्हणजे असं ऑब्व्हियसली सगळं आता शक्य नाहीये, पण नंतर पण मी तुम्हाला कार्ड पण देतो माझ्या, कधी पण मला फोन नाही तर मेल पण करू शकतो, इश्यू नाही. आणि हे ऍज पर, आता तुम्ही एक शाळेमध्ये बघितलं का माहिती नाही, जिथे रेकॉर्ड पाहिजे त्यांनी सांगितलंय शॅल हॅव रेकॉर्ड्स म्हणून. तर हे ते पण मी कंपाईल केलं आहे. जसं की पर्सनल रेकॉर्ड 6.2.5 मध्ये दिलंय त्यांनी, शॅल हॅव रेकॉर्ड्स ऑफ ऑल पर्सन. तर पर्सनल रेकॉर्ड्स मध्ये तुमच्यावर आहे की तुम्ही काय काय ठेवायचे म्हणून, कारण तुमच्या काही गव्हर्नमेंट गॅसेटेड नोटिफिकेशन असणार की एवढं क्वालिफिकेशन आहे तुमच्या, तर ते रेकॉर्ड तुम्ही दाखवलं पाहिजे. फर्स्ट टाइम ऑडिटच्या वेळी ते सगळं बघणार. एज्युकेशन म्हणजे एमएससी, म्हणजे एमएससी वेटनरी सायन्स, पीएचडी, ते डिटेल बघणार ते. आणि बाकी तुमचे ट्रेनिंग रेकॉर्ड बघणार. जसं आता हा 4 दिवसाच्या ट्रेनिंग, मग तुम्ही इंटरनल काय टेक्निकल डेमो दाखवणार, ते सगळं ते रेकॉर्ड तुम्ही प्रिझर्व करावे लागेल.
पण नॉर्मली इंडक्शन ट्रेनिंग पासून प्रिझर्व करा. म्हणजे जे कोणी तुम्ही कोणाला घेणार ना, इंडक्शन ट्रेनिंग पासून मग दुसरं काय तुम्ही ट्रेनिंग नीड आयडेंटिफिकेशन, म्हणजे काय काय ट्रेनिंग द्यावी लागेल त्याला, ते सगळं ते एका रेकॉर्ड मध्ये असणार. मग कॉम्पिटन्सी मॅट्रिक्स, ऑथरायझेशन मॅट्रिक्स म्हणजे किती टेस्ट त्याला करायला येतं. सपोज तुमच्याकडे 15 आहे, थोड्या लोकांना फक्त 3-4 येणार, काही इश्यू नाही, पण त्याप्रमाणे तुम्ही ते टेस्ट, कॉम्पिटन्सी लेवल आणि ते नाव लिहिलं पाहिजे. मग एन्व्हायरमेंटल रेकॉर्ड ते तुमच्यावर आहे की ह्युमिडिटी आणि टेम्परेचर जे काय आहे, तर ह्युमिडिटी तुम्ही लिहिलं पाहिजे. ह्युमिडिटी पाहिजे ना, हा, ते तुम्ही लिहिलं पाहिजे. देन इक्विपमेंट रेकॉर्ड, जसं 6.4.13 मध्ये आहे, हे आपलं मी सांगितलं ना, कोटेशन पासून कोटेशन, परचेस ऑर्डर, डेट ऑफ कॅलिब्रेशन, मग आपलं इंटरमिडिएट चेक्स, पीटी रेकॉर्ड, सीआरएम, मग क्वालिटी कंट्रोल चेक्स, सपोज रिपेअर्स नंतर रिकॅलिब्रेशन केले, ते मग परत ते सगळं एक सिक्वेन्स मध्ये एक फाईल बनवून ठेवा. मग जुने इन्स्ट्रुमेंट असतात तर ते जास्त लागेल, काही कारण डिपार्टमेंटचे इन्स्ट्रुमेंट असतात. हा, पण सगळे इक्विपमेंट तुम्ही घेणार का स्कोप मध्ये? नाही तर जे इक्विपमेंट, हा 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 ते लागेल. हा 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 सगळं हा घ्यावे लागेल. मग कारण तुम्ही ते सॅम्पल ठेवतात ना त्याच्यामध्ये, हा मग करावे लागेल सगळं. मग रेकॉर्ड एक्सटर्नली प्रोव्हाइड प्रोडक्ट्स अँड सर्व्हिस, म्हणजे हे तुमचे इंडेंट, परचेस ऑर्डर सगळे येणार याच्यात. ऍक्सेप्टन्स क्रायटेरिया क्रिटिकल कन्झ्युमेबल साठी, जसं मी सांगितलं ना, 4.6 2005 ला होतं क्रिटिकल कन्झ्युमेबल्स म्हणून. यावेळी पण त्यांनी ते वर्डिंग दिलं नाहीये, पण म्हटलंय की जे काय तुमच्या कन्झ्युमेबल्स आहे सगळ्यांसाठी ऍक्सेप्टन्स क्रायटेरिया हवा आहे म्हणून, तर ते तुम्ही टॅब्युलेशन केलं पाहिजे. देन रेकॉर्ड्स ऑफ रिव्ह्यू ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम कस्टमर. सपोज आता तुम्ही तुमच्याकडे कोटेशन, स्कोप ऑफ वर्क वगैरे असणार, म्हणजे कस्टमरकडनं एन्क्वायरी आली असेल ना टीआरएफ भरून, तर कोटेशन, ते टीआरएफ ची कॉपी, मग त्यांच्याकडनं काही पीओ वगैरे आलं तर, आणि टेस्ट रिपोर्ट, हे सगळं तुमच्याकडे पाहिजे. हे प्रेझेंटेशन मी तुम्हाला शेअर करतो, काही इश्यू नाहीये. आता तुमच्याकडे आरामात तुम्ही वाचू शकतात. मग रेकॉर्ड ऑफ व्हेरिफिकेशन ऑफ मेथड. हा, व्हेरिफिकेशन ऑफ मेथड म्हणजे तुम्ही सपोज व्हॅलिडेशन जे केलं ना, व्हॅलिडेशन नंतर तुम्ही काय केलं ते रेकॉर्ड सगळं येईल व्हेरिफिकेशन मध्ये. नॉर्मल जे तुम्ही व्हॅलिडेट करत नाही ना, व्हेरिफिकेशन मध्ये हे तुम्ही करू शकता. सपोज इंटरलॅब कंपॅरिझन वगैरे तुम्ही करतात ना, ते पण व्हेरिफिकेशन मध्ये येईल. सपोज तुम्ही आता आयएस प्रमाणे केले, आयएसओ प्रमाणे टेस्ट केले, त्याच्यात तुम्ही व्हॅलिडेशन करत नाहीये, पण व्हेरिफिकेशन साठी तुम्ही यू कॅन डू इंटरलॅब कंपॅरिझन. मग तुम्ही सांगू शकतात की विथिन ते अनसर्टनिटी आले म्हणून. कारण व्हेरिफिकेशनच्या ते विचारतात कधी पण, म्हणजे व्हॅलिडेशन तुम्ही करतात, पण मेथड व्हेरीफाय केलं का, वेदर इट इज सुटेबल फॉर द इंटेंडेड यूज. एक तर इंटरलॅब कंपॅरिझन, नाही तर आयएलसी सांगू शकतात तुम्ही, आयएलसी करू शकता. कारण व्हेरिफिकेशन साठी आयएलसी कमी लॅब पण चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही. कारण मेथड व्हेरिफिकेशन पण ते लागेल, ते तुम्हाला व्हेरिफिकेशन, तर ते तुम्ही तुमच्या बाकी लॅब सोबत करू शकतात. म्हणजे 1-2-3 लॅब पण चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही. देन रेकॉर्ड ऑफ व्हॅलिडेशन, ते तर तुम्ही ठेवतात, पण ते फॉर्मॅट तसं ठेवलं पाहिजे. मी जसं दुसऱ्या दिवशी सांगितलं ना, म्हणजे स्पेसिफिकेशन, मग प्रोसिजर यूज, मग कोणतं कॅरेक्टरिस्टिक यूज केलंय तुम्ही, एलओडी, रिकव्हरी, ते सगळं लिहिलं पाहिजे त्याच्यात. रेकॉर्ड ऑफ सॅम्पलिंग डेटा, हे फक्त तुम्ही सॅम्पल करतात तेव्हा, नाही तर गरज नाहीये. मग रेकॉर्ड ऑफ सॅम्पल डिटेल. हा हा नाही, तुमच्या प्रोसेस फॉलो केले बरं ऍक्च्युली. हा, आयएलसी ला जास्त वाटत नाही प्रॉब्लेम, कारण तुमचे ते लॅब तर आहे करणार ना, म्हणजे त्यांचा पर्पस आहे फक्त व्हेरीफाय करायला मेथड, तर ते ऍज लॉंग एज ते करतात तर मला इश्यू नाही, ते होऊन जाईल ते. हा, देतात. हा, सेट स्कोर. हा, नाही, तुमच्या केलं तर बरं आहे, कारण तुम्ही स्कोप मध्ये तुमच्या अकाउंट ना, तर ते तुमच्या केल्यावर बरं आहे त्यांनी. हा, नाहीतर तुम्ही इंटरलॅब पण करू शकता, दॅट इज ऑल्सो व्हेरिफिकेशन. इंटरलॅब, हा, ते लवकर होईल, कारण आयएलसी फक्त ते सेकंड ऑप्शन आहे. म्हणजे कधी एसर सांगणार नाही ते विथ इन द लॅब, तर तुम्ही बाहेर द्या म्हणतात, मी दोन्ही ऑप्शन सांगतो. मी म्हणजे तुमचे लोक जास्त आहे, म्हणजे तुम्हाला स्टॅटिस्टिकली पण इश्यू नसणार, कारण तुम्हाला हे स्टँडर्ड डिव्हिएशन वगैरे आरामात होईल कॅल्क्युलेट. कधी पण असं गोष्टीसाठी स्टँडर्ड डिव्हिएशन ऍव्हरेज कॅल्क्युलेट करून ठेवायची, म्हणजे तुमच्याकडे बेसिक डेटा असणार, मग काय प्रॉब्लेम नाही. मग रेकॉर्ड ऑफ सॅम्पल डिटेल्स, म्हणजे काय सॅम्पल येतात ना बाहेरून, ते म्हणजे कसं रेकॉर्ड करतात तुम्ही टेस्टिंगच्या अगोदर, सिरियल नंबर, डेट ऑफ रिसीट, टाइप ऑफ सॅम्पल,
sufficient, yes or no, name of person who does the testing, standard test method used, then time taken for testing, ते सगळं त्याच्यात येणार. And record of any deviations or abnormalities in sample. That means कस्टमरला तुम्ही इन्फॉर्म करणार की असा इश्यू आहे म्हणून. इव्हन पीटी प्रोडक्टला तुम्ही इन्फॉर्म केलं पाहिजे की सॅम्पल मध्ये हा इश्यू आहे, प्लीज कन्फर्म वेदर टू प्रोसीड ऑर नॉट म्हणून. रेकॉर्ड्स ऑफ एन्व्हायरमेंट कंडिशन हे तुम्ही एकदा बघून घ्या. टेम्परेचर नाही तर ते हे ऍप्लिकेबल नसणार तुम्हाला. टेम्परेचर पण ह्युमिडिटी असतात. काय ऍप्लिकेबल आहे तुम्हाला? ह्युमिडिटी ना. हा हा ते पाहिजे मग दोन्ही पाहिजे मग तुम्हाला. हा कारण तुमच्या ह्या इक्विपमेंट साठी जर लागेल एन्व्हायरमेंट कंडिशन मग हे तुम्हाला लागेल. हा 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 मग लागेल. हा फक्त किती रेंज आहे ते बघून घ्या. म्हणजे ते 50+-10, 23+-2 ते एकदा बघून घ्या. मग टेक्निकल रेकॉर्ड्स ते सगळं तुमचे टेस्ट रिपोर्ट, कॅलिब्रेशन रिपोर्ट, पीटी रेकॉर्ड, सीआरएम रिपोर्ट हे सगळं टेक्निकल रेकॉर्ड मध्ये येणार. मग कंप्लेंट रेकॉर्ड, रेकॉर्ड ऑफ नॉन कन्फॉर्मिंग वर्क, फीडबॅक, इंटरनल ऑडिट रेकॉर्ड, एमआरएम. ते बघितलं की फक्त तुम्हाला 18 रेकॉर्ड पाहिजे पूर्ण. तर जे काय अननेसरी लोक 50-60 घेऊन बसतात फॉर्मॅटची गरज नाही. का एवढंच पाहिजे फक्त, दुसरं काही गरजेचं नाही आहे. मग प्रोसिजर फॉर एस्टॅब्लिशिंग कॉम्पिटन्सी ऑफ पर्सनल, जे मी पहिल्या दिवशी सांगितलं होतं ना ट्रेनिंगसाठी काय काय हवंय म्हणून. मग प्रोसिजर फॉर हँडलिंग ट्रान्सपोर्ट, स्टोरेज, यूज अँड प्लांट मेंटेनन्स ऑफ इक्विपमेंट. ठीक आहे. मग प्रोसिजर फॉर इंटरमिडिएट चेक्स. प्रोसिजर फॉर डिफाइनिंग, रिव्ह्यूइंग, इव्हॅल्युएशन ऑफ एक्सटर्नल सर्व्हिस प्रोव्हायडर. दॅट मीन्स ते सप्लायरसाठी प्रोसिजर आहे. देन प्रोसिजर फॉर रिव्ह्यू ऑफ रिक्वेस्ट, टेंडर अँड कॉन्ट्रॅक्ट, जे तुमचे सॅम्पल वगैरे येतात ना बाहेरून, ते कसं हँडल करतात. प्रोसिजर फॉर मेथड व्हॅलिडेशन. प्रोसिजर फॉर ट्रान्सपोर्टेशन, रिसीट, हँडलिंग, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, रिटेन्शन, डिस्पोजल और रिटर्न ऑफ टेस्ट और कैलिब्रेशन आइटम्स. प्रोसिजर फॉर व्हॅलिडेशन ऑफ रिझल्ट, सॉरी प्रोसिजर फॉर मॉनिटरिंग व्हॅलिडिटी ऑफ द रिझल्ट. दॅट मीन्स तुमच्या ते हे रिटेस्टिंग, रेप्लिकेट वगैरे ते करतात. अँड प्रोसिजर फॉर हँडलिंग कस्टमर कंप्लेंट, प्रोसिजर फॉर हँडलिंग नॉन कन्फॉर्मिंग वर्क. हे फक्त तुम्हाला 10 प्रोसिजर मॅन्डेटरी आहे. आणि दुसरा तुम्ही डिसिशन रूल सपोज सुरू केलं द्यायला, मग त्याच्यासाठी एक प्रोसिजर लागेल तुम्हाला. आणि एक एक्स्ट्रा प्रोसिजर आणखी नसणार, यूज ऑफ एनएबीएल सिम्बल. कारण ते स्टँडर्ड मध्ये दिला नाहीये, पण एनएबीएल सांगतात तुम्हाला की ते प्रोसिजर हवंय म्हणून. नॉर्मली 25 प्रोसिजर होती लास्ट टाइम, ते कमी जाऊन 10 झाले फक्त आता. कारण लास्ट टाइम कसं होतं, शॅल कुठे तर आला तर तुम्हाला प्रोसिजर करावे लागतात. आता कसं शॅल आला की तुम्हाला ऍड्रेस करायचे, तुम्ही कुठेही करा, क्वालिटी मॅन्युअल मध्ये करा, पण नॉर्मल रेकॉर्ड मध्ये कुठे पण करू शकता. प्रोसिजरची गरज नाहीये. प्रोसिजर फक्त हा 10 ठिकाणी वर्ड प्रोसिजर आला आहे आणि त्याने आउटलाईन पण दिले. काल मी ते तुम्ही नव्हतं ना काल, तर नॉन कन्फॉर्मिंग वर्क कंप्लेंटचे पूर्ण आउटलाईन दिले त्यांनी. तुम्हाला त्याच्या बाहेर जायची गरज नाहीये. मग सेम टू सेम तुम्हाला फक्त तुमच्या रेस्पॉन्सिबल कोण आहे, अथॉरिटी कोण आहे ते लिहायचे फक्त. मग कधी ते लॅब एक्स्ट्रा लिहितात, दॅट इज देअर चॉईस. बट ऍज पर स्टँडर्ड इज कन्सर्न, दॅट गिवन द आउटलाईन, देर इज नो नीड टू गो बियॉन्ड द आउटलाईन. त्यांनी आउटलाईन पण सांगू शकत नाही, पूर्ण प्रोसिजर दिलाय त्यांनी. तुम्ही बघितलं असेल स्टँडर्ड मध्ये सेम टू सेम तुम्हाला लिहिलं पाहिजे तुम्ही. हा रसीद म्हणजे आल्यानंतर तुम्ही कसं, जसं तुमच्या हा 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 ते फक्त तुम्हाला कसं तुम्ही रिसीव्ह करा ते पाहिजे. हा तर हे तुम्ही बघून घ्या, हे 10 प्रोसिजर आहे का नाही म्हणून. आणि काय नाही तर ते तुम्हाला इन्क्लूड करावे लागेल. अगोदर केलं तर असणार बहुतेक, पण तुम्ही एकदा बघून घ्या 10 प्रोसिजर आहे ना म्हणून. एक्स्ट्रा ते एनएबीएल सिम्बलच्या एक असणार एक्स्ट्रा.
हा सेम आहे. मी फक्त आपलं हे केलंय, कॉपी पेस्ट केलंय, सेम आहे. फक्त ते त्यांच्या एनेबलचे नाव काढून टाकलंय मी. त्यांचे सेम फॉर्मॅट आहे, फक्त ते एसएसआरच्या जागी मी ऑडिटर केलंय ते काय एनेबल 219 होतं ना, ते सेव्ह केलं होतं तेच आहे. फक्त काय चेंज केले मी, एसएसआरच्या ऐवजी ऑडिट टाकले आणि हा ऑडिट सेम. कारण तुम्ही पण सेम युज करा, काय प्रॉब्लेम नाही. फक्त तुमच्या लेटर हेडवर युज करा तुम्ही. आणि एनएबीएल कडनं तुम्ही सगळं फॉर्मॅट घेऊ शकता. फक्त ते एनएबीएलचे रेफरन्स तुम्हाला काढावे लागेल. दुसरं काही नाही, सेम काही इश्यू नाही. चेकलिस्टचे पण तुम्हाला काल दाखवलं होतं ना, सेम युज करा तुम्ही, फक्त एनएबीएलचे रेफरन्स काढा त्यातून, दुसरं काही नहीं. मैं वही बोल रहा था, एनएबीएल का रेफरेंस निकालना चाहिए, बाकी फॉर्मेट आप सेम यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं इसमें. ठीक है. सो सपोज आप अभी you will be taking the audit of your laboratory. So here you will be mentioning chemical laboratory और micro laboratory, जो भी है आपका. तो नेम ऑफ द ऑडिटर जो कर रहे हैं, फिर सपोज डेट्स कभी किया, देन डिसिप्लिन. तो आप जब भी देखते हैं लैबोरेटरी हैज नॉट डॉक्यूमेंटेड impartiality in quality manual and details regarding compliance are not evident in the quality manual. Okay, so clause number 4.1.1. ओके, सो इसमें क्या है कि लेबोरेटरी वाज नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस कंप्लायंस एंड ओनली सिंपल आउटलाइन वाज गिवन, हेंस इम्पार्शियलिटी वाज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड. ओके, ये एनसी है और ये आपका ये है, मतलब क्या रीजन, किस वजह से हुआ करके. देन आफ्टर होने के बाद क्वालिटी पॉलिसी एंड मैनुअल वर वेरीफाइड बाय ऑडिटर्स एंड कंप्लायंस टुवर्ड्स 4.1.9 वाज ऑब्जर्व्ड. तो सिंपल वे में यू नीड टू गिव द स्टेटमेंट. यही आपको याद रखना है. देयर इज नो नीड फॉर मेकिंग एनी एडिशनल. तुम्ही बोला होता ना, हे म्हणजे पाठ करायची काही गरज नाही. ओके, असं पाहिजे असं पाहिजे, एकदम सोप्या शब्दात लिहायचं तुम्हाला. इवन तुम्ही आता हे बघणार ना, एक्सटर्नल असेसमेंट पण सोप्या शब्दात लिहितात ते. माझ्याकडे ते नाही, तुम्हाला ते पण मेल करतो नंतर मी, ते कसं एनसी येतात म्हणून. कारण असं फिक्स फॉर्मॅट नाहीये. फक्त मी सांगितलं ना, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव्ह. आता बघा, कुठे एक्झॅक्टली वर्डिंग दिलं आहे की कुठे नाहीये म्हणून. असं कुठे पण लिहिलं नाही की इम्पार्शियलिटी इज नॉट फॉरवर्ड, तसं कोणी देऊ शकत नाही. तुम्हाला स्पेसिफिक एव्हिडन्स दिला पाहिजे. Laboratory has documented impartiality in quality policy. However, management commitment is not evident as personnel are not aware about any external or internal influence on the respective laboratory activity. That means एक तर डॉक्युमेंट करायचं, नंतर विचारताना असं माहिती होतं की कोणाला जास्त माहिती नाही. ते म्हणतात की आहे, पण आम्हाला काय आहे माहिती नाही. दॅट इज ऑल्सो इफेक्टिव्हनेस नाहीये. म्हणजे कारण लोकांना लिहिलंय, डॉक्युमेंट आहे, पण दे आर नॉट अवेअर, तर ते पण इट्स अ नॉन कम्प्लायन्स. तर इथे काय करू शकता तुम्ही, ऑल्दो मॅनेजमेंट वॉज अवेअर अबाउट इम्पार्शियलिटी, सेम वॉज नॉट मेड फेमिलियर फॉर अदर लॅबोरेटरी पर्सन, हेन्स इट लेड टू नॉन कन्फॉर्मिटी. It will be ensured that lab people are made aware about the relationships that can impact impartiality compliance. That means कोणी जे सॅम्पल रिसीव्ह करतात तेच लोक टेस्ट करतात, असं काय तुम्हाला दिसलं तर दिस इज बिकॉज ऑफ दॅट, म्हणजे ट्रेनिंग नाही आहे त्यांना. Then lab personnel were trained for impartiality and continued compliance was observed, and this non-conformity can be closed. मग lab has not documented impartiality in quality policy and details regarding compliance are not evident in quality manual. हे मी वेगवेगळ्या परिस्थिती दिली आहे तुम्हाला, कसं येऊ शकतं म्हणून. मग क्लॉज नंबर 4.1.2, lab was not trained for this compliance and this only simple outline was given, hence impartiality was not adequately addressed. Then quality policy and manual were verified by auditors and compliance towards 17025 was observed. म्हणजे तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारे एनसी येऊ शकतात, असं फिक्स नाहीये. मी जस्ट तुम्हाला समरी नहीं, इंटरनल में आप वो बनाएंगे. इंटरनल का बता रहा हूँ मैं. आप जब ऑडिट करोगे ना ए टाइप का, हाँ, वो तो ऑब्वियसली वही देंगे आपको, और वो अभी लिख के कुछ देंगे, आपको डायरेक्टली अपलोड करेंगे आपका पोर्टल पे. तो आपका पोर्टल में आपको लॉग इन करके देखना है. अगोदर कसं होतं की क्लोजिंग मीटिंगच्या तेव्हा ते सगळं लिहून तुम्हाला देणार सहीसाठी. आता फक्त डिस्कस करणार, ऍक्च्युअल अपलोड करणार 24 तासानंतर. मग तुम्हाला ते नोटिफिकेशन येणार एनेबल एक्रेडिटेशन ऑफिसर कडून की 6 एनसी आहे, तुम्ही 15-20 दिवसांनी मला करेक्टिव्ह ऍक्शन क्लोजर रिपोर्ट द्या म्हणून.
तो वो हिसाब से आपको करना है। तो बेसिक वही मैं बोल रहा था, जब भी क्लोजिंग मीटिंग में डिस्कस करते हैं ना, तभी आप बोल सकते हैं की ये अपना वॅलिड नाही, आय एम नॉट टेक्निकली ओके करके. पण एक आहे, सपोज त्यांनी ऐकलं नाही ना, तुम्ही डायरेक्टली एनएबीला लिहू शकता की हा एव्हिडन्स आहे आणि एनएबीएल लेट एनएबीएल टेक द डिसिजन म्हणून. तसं पण खूपच लॅब लिहितात करेक्टिव्ह ऍक्शन मध्ये. म्हणजे कधी काय असतं की 10 वेळा सांगून उपयोग नाहीये. मी स्वतः तुम्हाला क्लिअर आहे तर तुम्ही करेक्टिव्ह ऍक्शन मध्ये तुम्ही लिहू शकता तुम्ही. नाही, ऑडिटरला देतो. पण आम्ही कधी लिहितो असं की एनएबीएल कॅन टेक फर्दर ऍक्शन म्हणून. सपोज कधी काय असतं ते तू होतं तर सांगणार नाही मला हे चालत नाही, नाही तर मग एनएबीएल डायरेक्टली आम्ही तसं लिहितो, एनएबीएल कॅन टेक डिसाइड ऑन फर्दर ऍक्शन म्हणून. ते तसं लिहितो, काही इश्यू नाही काय. म्हणजे मग एनएबीएल सांगणार नाही नाही तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे करा, मग ते परत डिपेंड्स. मोस्टली असं होऊन जातं, पण कधी एकदा काय तो ऐकतच नाही काय, मग तसं शेवटचं ऑप्शन तेच आहे, दुसरं काही नाही. ऍड्रेस म्हणजे सगळं पोर्टलमध्ये असणार. पोर्टलमध्ये सगळं पोर्टलमध्ये. आता कोणी मेल वेल काही करत नाही, सगळं पोर्टलमध्ये अपलोड करतात, त्यांना विसिबल असणार सगळं. पोर्टलमध्ये काय नाही. फक्त तुम्हाला ते हे कळवणार, ते सपोज तुम्ही ऍप्लिकेशन अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला मेल येणार की हा ऑडिटर असाइन केलं म्हणून. नंतर दुसरं काही मेल वगैरे काही येत नाहीये, फक्त हा. इथे काय दिलंय, इट वॉज ऑब्झर्व्ड दॅट लॅबोरेटरी पर्सनल वर पेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सॅम्पल्स टेस्टेड. Additionally, it was observed that personnel were acting under the influence of production and marketing department. So the organogram was structured in such a way that laboratory personnel were not acting independently, as they reporting to production and marketing department. Their activity is direct conflict with the other department. That means मी सांगितलं ना तुम्हाला इंडिपेंडेंट पाहिजे. असं नको की सपोज तुमच्याकडे पण असं नाही की दुसरा कोणी लॅबचा माणूस नाही तुम्हाला येऊन सांगतो की नाही मला करून द्या, अर्धा तासाने करून द्या. दॅट इज नॉट ऍक्सेप्टेबल. लॅब शुड बी इंडिपेंडेंट. तर इथे रिसंटली आहे काय म्हणून, hence this influence is affecting the integrity and validity of the result. Company policy was erroneously biased towards personnel who are not conducting any test but were reporting the result. So काय केलं, organogram laboratory was modified and it was later verified that people working in laboratory are independent to accept or reject products manufactured by production department or recommended by marketing department. Company has changed its policy and will no longer pay lab personnel on basis of number of samples tested. They will be testing the products without any addition, deviation or modification in the test method. हा हा कसं क्लोज केलं म्हणून, हा कसं क्लोज केलं म्हणून. तुम्हाला ना हे सगळं ऍप्लिकेबल नसणार, तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी दिलंय मी. हा हा कसं लिहू शकतो. हा मग लॅबोरेटरी has identified risk to impartiality on but it is not addressed on an ongoing basis. So laboratory will address the non-conformity by discussing whether the risk need to be updated during MRA. म्हणजे इथे काय रिस्क तुम्ही अपलोड केलंय, पण कुठे असं मी सांगितलं ना, वर्डिंग आलं ना ऑनगोईंग बेसिस, म्हणजे एमआरएम मध्ये टाकलं नाही, तर तसं एनसी दिली आहे की नॉट पुट इन एमआरएम. So although lab has identified risk in the risk matrix sheet, there is no discussion regarding adequacy of risk identification mitigation, and there is an issue regarding the continued compliance. So quality manager has called management review meeting and it was observed that risk and mitigation measures employed by lab for continued compliance were adequately addressed. Person who was chairing the management review meeting was made aware about the updation in risk matrix for impartiality as per requirements of laboratory. It was observed that internal auditor has been audited this clause and risk matrix was evaluated. मीन्स अभी आप लोग क्या करते हैं, एमआरएम में क्या करते हैं, हम डिस्कशन में जब भी रिस्क अपडेशन का पॉइंट आया था, तो आम्ही काय बघितलं की ते पूर्ण रिस्क मॅट्रिक्स बघितलंय जे कोणी ऑडिट केलं आहे, आणि त्याप्रमाणे ते सफिशियंट आहे का की दुसरं काय ऍडिशनल अपडेशन पाहिजे, ते तुम्हाला एमआरएम मध्ये डिस्कस करायचं. फक्त तेच लिहिलंय, दुसरं काही नाही. ते कधी कधी काय मी असं फक्त तेवढे डिटेल पण गरज नाही, मी फक्त तुमच्या रेफरन्स साठी दिलंय. हे फक्त रेफरन्स आहे, असं नाही की तुम्हाला असं लिहिलं पाहिजे. मी जास्त काय लिहिलंय तुम्हाला प्रत्येक वेळी वेगळं असणार, असं नाही की कोणी सर येऊन वेगळा काही प्रश्न विचारणार. तर तुम्हाला सगळं ऑल पॉसिबिलिटीज माहिती पाहिजे, असं नाही की तुम्हाला एवढं सगळं डिटेल पाहिजे. मी रेफरन्स साठी तुम्हाला दिलंय कसं कसं लिहू शकतात म्हणून तुम्ही. Okay. Then lab has identified risk to impartiality, but it is not positioned to demonstrate how it can mitigate the risk. म्हणजे रिस्क आयडेंटिफिकेशन आहे पण मिटिगेशन मेजर लिहिलं नाहीये. सो इन दॅट केस poor implementation and hence lab was not able to demonstrate mitigation measures. Lab has ensured that mitigation measures
related to risk can be demonstrated. Lab identified that there can be a risk to impartiality as sampling and testing person is same. हे जस्ट परत फक्त एक उदाहरण दिलंय, असं नाही की तुम्हाला ते ऍप्लिकेबल आहे. तसं इश्यू होऊ शकतं म्हणून, कारण उद्या सपोज सरांनी डिसाईड केलं की आपण हे सॅम्पलिंग करूया, तर हे सगळं प्रॉब्लेम तुम्हाला येऊ शकतं. However, personnel who are doing sampling are supervised by technical manager while they are testing, and there is no scope for any compromise as far as testing is concerned. म्हणजे सेम माणसाने सपोज केलं, असं तुम्ही सांगू शकत नाही, करणार नाही. सपोज केलं तर तुम्ही काम तर थांबवणार नाही ना, ते काम तर सुरू ठेवणार तुम्ही, पण रिस्क मिटिगेशन तुम्ही आयडेंटिफाय केलं पाहिजे. ओके आहे ना? काही डिस्कशन पाहिजे तर एकदा जस्ट बोलू. सॅम्पलिंग आपण केलं आणि आपण हे करत आहोत, हां टेस्टिंग करत आहोत. हां त्याच्यामध्ये मिटिगेशन काय नाही, प्रॉपरली चेक करत कोणी सुपरवाइज, दुसरं सुपरवाइज कोणी केलं पाहिजे. हां हां हे जज करू. हां thoroughly प्रोसेस बरोबर. हां कारण असं स्टँडर्डमध्ये क्लिअर लिहिलंय, जस्ट बिकॉज ऑफ अ रिलेशन दॅट डजंट की थांबायचं काम म्हणून. हे फक्त पॉसिबल मिटिगेशन सांगितलंय काय करायचं म्हणून, दुसरं काही नाही. असं नाही की तुम्हाला काम थांबवण्यासाठी कोण बोलत नाहीये, पण तुम्हाला माहिती पाहिजे की रिस्क आहे म्हणून. कधी पण सेम जो सॅम्पल करतो असं होणार की नाही, मला माहिती आहे टेस्ट रिझल्ट काय असणार म्हणून, ते ऑब्व्हियसली थोडा कॉम्प्रोमाइज होणार. असं नाही की त्याला मनात काय आहे म्हणून, पण इट्स ऑब्व्हियस आहे ना, तुम्ही करता दादा. सपोज तुम्ही सही करतात, तुम्ही केलं रिझल्ट, तुम्ही सांगणार की ओकेच आहे ना, तुम्ही स्वतः सांगणार नाही की तुम्ही चुकीचं केलंय म्हणून. कोणी पण असू दे, मनात असणारच ते. म्हणून फॉरेन मध्ये एवढा इश्यू होत नाही, कारण तिथे पण 1 पर्सन लैब पण असतात. उधर तो सब रोबोटिक होता है कितना, तो उधर बट नॉर्मली इतना इंडिया साइड के लिए इतना सब उन लोग देखते हैं, बिकॉज माल प्रैक्टिस होने का चांस कभी ज्यादा हो सकता है इधर कभी. फॉरेन मध्ये किती असतं की एकटा पर्सन असतं पूर्ण लॅब मध्ये, तरी पण त्याला अक्रेडिटेशन तर येणार. पण डिपेंड्स, सगळीकडे ते कॉमन रूल ठेवू शकत नाही. ते केलं की मग सगळं मग ते इश्यू होणार, म्हणून ते सगळं बघायला लागतं. अभी थोड़ा आइडिया आपको मिल गया ना, अभी ये तो आपके पास सेव होने वाला है, बट मैं जस्ट अभी डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट आपको. The head of ABC laboratory suddenly resigned and joined the customer, who is regularly giving samples for testing to ABC laboratory. Laboratory has taken utmost precaution to avoid impact due to past relationships. However, while witnessing tensile test during assessment, it was observed that person who has tested the sample previously was not getting the same result on the retained sample. म्हणजे हेच फक्त सिनेरियो दिले काय झालं म्हणून. सपोज ओके, lab will ensure that no discrepancy happens due to deliberate manipulation by the respective analyst. It was observed that during review, speed of testing during previous analysis was different than the speed of testing while witnessing. हा speed of testing actually त्याच्या सॅम्पल टेस्टिंगचा स्पीड नाहीये, एक प्रत्येक मेथडला आम्हाला स्पीड सेट करावे लागतं. जसं आपण प्लास्टिक वगैरे टेस्ट करतो ना, ते मशीन मध्ये ते 1 mm per minute ते स्पीड टेस्ट सेटअप करावे लागतं. तर कधी काय असतं, सपोज कस्टमरने सांगितलं की स्पीड वाढवून घ्या म्हणून, तर कधी असा इश्यू असतं, म्हणजे इट कॅन लीड टू डिफरंट रिझल्ट. कस्टमर सांगतो की नाही हा स्पीड वाढवला की हा रिझल्ट तुम्हाला सापडणार, पण स्टँडर्ड मध्ये ते स्पीड लिमिट दिलंय, तर म्हणून ते लिहिलंय तसं आलं की मग असा इश्यू असतं. कधी त्यांना कस्टमरला जे रिपोर्ट पाहिजे तसं त्यांनी मॅनिपुलेट करू शकतो. म्हणजे ते जस्ट उदाहरण दिली परत मी, कसं म्हणजे हाऊ इम्पार्शियलिटी कॅन बी गिव्हन एज अ नॉन कन्फॉर्मन्स. ते लोकांना तेव्हा समजत नाहीये काय म्हणून तसं. Sir, suppose two analysts can carried out the same any meat sample or any food sample. तर डेव्हिएशन त्यांच्यामध्ये किती राहा पाहिजे? मिनिमम डेव्हिएशन तर असायच पाहिजे, पण असं काही याच्यामध्ये सांगत येत नाही. तेच बोलवतो ना, आयएसओ मध्ये, आपलं आयएस मध्ये लिहिलं नाही, एएसटी मध्ये देतात ते विथिन 2 रिडिंग किती पाहिजे म्हणून. ते एस रिपीटेबिलिटी व्हॅल्यू देतात ते. आता आयएस मध्ये ते लिहिलं नाहीये, मग तुम्हाला फक्त अनसर्टनिटी प्रमाणे करावे लागेल. कारण आईएसच्या तेच प्रॉब्लेम आहे, ते देत नाही तसं. अब एएसटी में क्या होता है, जो मैट्रिक्स है ना, ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स का उन लोग को वो टैबुलेशन देते हैं कि एस रिपीटेबिलिटी बियॉन्ड 2%, 3% एक्सेप्टेबल नहीं है. तो आपका सपोज 2 रीडिंग है, 2 रीडिंग का डिफरेंस अगर 2% से ज्यादा है, दैट मीन्स रिजल्ट कैन नॉट बी टेकन. तो एएसटीएम में मध्ये ते इश्यू कधी येत नाही, कारण सपोज आता प्लास्टिकचे करतो ना, पॉलिस्टायरीन, पॉलिप्रॉपिलिन, पॉलिएथिलीन, मग आपलं एबीएस, सगळं प्लास्टिकचे ते देतात त्याच्यात टॅब्युलेशन. तर तुम्ही जे प्लास्टिक करा, तुम्ही टैबुलेशन प्रमाणे कंपेयर करू शकता. तो वो ये एएसटीएम का फायदा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली आईएएस में ऐसा होता नहीं है. सो आपका फिर कंपैरिजन वो एज रिपीटेबल में नहीं कर सकते. एएसटीएम का तेच फायदा एएसटीएमचा असतो. कोणी विचारलं की सांगू शकतो आम्ही डायरेक्टली टेबल प्रमाणे गेलोय आणि तसं मी ओके केलंय म्हणून. पण तुमच्यासाठी ते मग आयएसओ मध्ये असणार, ते एकदा बघू शकतो. आयएसओ मध्ये आहे का? आयएसओ मध्ये टॅब्युलेशन मध्ये पण नाही, ऑलमोस्ट सेमच आहे. हा सेमच आहे. मग ते मग तुम्हाला अनसर्टनिटी बघावी लागेल. अनसर्टनिटी किती आहे, म्हणजे विथिन 2 रिडिंग्स. आणि एएसटीएमचा तेच फायदा असतो. ते टोटल सगळं जे काही पॉसिबल आहे त्या मेथड प्रमाणे सगळ्यांचे सॅम्पल घेतात ते त्यांच्या आयएलसी साठी, मग ते टॅबलेट करून देतात तुम्हाला. तर तुम्ही कोणतं सॅम्पल घ्या, त्या टेबल मध्ये दिलाय तर तुम्ही ते व्हॅल्यू घेऊ शकता.
मग कोणी एसआर पण विचारलं की त्यांना पण उत्तर नसतं, कारण आम्ही एक्झॅक्टली एचटीएम फॉलो केले. आयएसचे तेच प्रॉब्लेम असतं की तुम्ही ऍक्सेप्टन्स क्रायटेरिया काय ठेवणार, ते मोठा प्रॉब्लेम असतं. मग तुम्हाला अनसर्टन्टी ठेवावी लागेल. म्हणजे त्या रेंजच्या तुम्ही अनसर्टन्टी एस्टिमेट केलं, मग तुम्ही सांगू शकता की दोज टू रिडिंग्स आर विथिन अनसर्टन्टी और आउटसाइड अनसर्टन्टी म्हणून. म्हणजे आउटसाइड म्हणजे तुम्हाला ते ऍक्सेप्टन्स क्रायटेरियाच्या बाहेर गेलं मग. So auditor verified whether there is any similar non-conformity that is occurring elsewhere, and laboratory made the change in quality manual that analyst will not be in touch with the former lab head during the company working hours. If at all there is a contact and discussion related to amendment in testing speed, former lab head who is currently working with lab customer will fill the test request form and ask for deviation from the test method. Lab will perform the test only after deviation is formally approved by the customer. Disclaimer will be clearly given in the report that indicates that there is no willful non-compliance. म्हणजे सगळं कस्टमर कडनं घेणार आहे. सपोज कस्टमर बोलतो की स्पीड चेंज करा, त्यांच्याकडनं लिहून घेणार आणि रिपोर्ट मध्ये टाकणार की ऍज पर स्टँडर्ड स्पीड वेगळं ठेवलं आहे म्हणून. म्हणजे हे सगळं डिटेलमध्ये लिहिलं आहे, हाऊ टू क्लोज द हे. म्हणजे उद्या असं इश्यू नको की तुमच्या उद्या काय होणार काय सांगू शकत नाही. उगाच तुम्हाला एनसीबी कोणी देऊन बसलं की मग क्लोजरसाठी मग जेंडे सरांना मग धावपळ करावी लागेल मग उगाच. कारण मेन ते नसतं की जे हेड आहे त्यांना मग सांगतं की असं असायला म्हणून. मग असं एकदा सोपं करून दिलं की तुम्हाला पण काही इश्यू नाही. हे गोष्टी खूपच सोपं असतात, पण एनसी दिलं नाही एकदा, मग रूट कॉज अनालिस करायला तुम्हाला महिना लागून ते टू अँड फ्रो करणार, मग ते सांगणार की तसं नाही, मग परत रिऑडिट, उगाच मग टाइमपास जास्त होणार. The lab has signed confidentiality agreement with the customer. However, the agreement is silent on disclosure to accreditation bodies. जसं की मी सांगितलं, you can accreditation body ने विचारलं, हमारा सांगावे लागेल. जैसा NABL अगर है तो उन लोग NABL का ऑडिट अपैक करता है, तो अपैक ने सपोज उनके ऑडिट के टाइम पूछा या ये लैब का आपने ऑडिट कभी किया था, तो वो डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं. सो एक्सेप्शन विल बी एक्रेडिटेशन बॉडीज एंड रेगुलेटर्स. इवन एफएसएसीआई भी उनका जो वो पूछ सकते हैं, बिकॉज वो रेगुलेटर है, वो कभी भी पूछ सकते हैं. प्राइवेट वाला आपको पूछ नहीं सकता है जाके, वो आपका कॉन्फिडेंशियल है, आप कभी बोल सकते हैं. Confidentiality agreement will be amended and laboratory will mention a statement indicating that disclosure will be made to NABL only. Although confidentiality agreement was prevailing, lab was not in position to justify the safeguards employed for guarding the proprietary information. Proprietary means customer का एक रहता है ना, sensitive information means it cannot be shared with anyone, तो उसको proprietary information बोलते हैं. Hence, customer who was sharing the data was not aware that his results will be shared to accreditation bodies without the permission. कभी क्या होता है, फॉरेन लॅब्स पार्टिसिपेट करतात आपल्याकडनं, फॉरेन लॅब्स ते बोलतात की नाही, आम्ही तुम्ही एनएबीएल ला पण द्यायची तुम्हाला हक्क नाही, कारण त्यांचे accreditation बॉडी वेगळं आहे ना. तर ते लिहितात की, कारण आम्ही असं एग्रीमेंट मध्ये लिहितो की प्लीज गिव्ह अस परमिशन टू शेअर द रिसल्ट accreditation बॉडीज. इंडियामध्ये सगळं ओके ओके बोलतात, त्यांना मस्त आहे ना की एनएबीएल ला दिला तर लेस देन इक्वल टू, म्हणजे हा किती पण द्या, काही प्रॉब्लेम नाही, तिथे ओके सांगतात. फॉरेनचे बोलतात की नाही, तुम्ही देऊ शकत नाही. तर ते आम्ही एनएबीएल ला सांगतो, पार्टिसिपेंट आहे पण त्यांनी क्लिअर सांगितलं की रिसल्ट शेअर करायचे नाही. मग एनएबीएल ला पण माहिती आहे, एकदा नो सांगितलं की काय इश्यू नाही. कारण इथे तर लोकांना आवडतं. लेस देन टू आला की हा कोणाला काय सगळं द्या पाहिजे, एनएबीएल ला काही प्रॉब्लेम नाही. त्याच्यासाठी कोणी थांबवणार नाही तुम्हाला. Then auditor observed that lab has clearly documented in confidentiality agreement that any information before placing in public domain will be seen by the customer. So ते तसं मॉडिफाय केलं पाहिजे. आता हे सगळं मला इश्यू नाही, पण जस्ट तुमच्या इन्फॉर्मेशन साठी मी टाकलंय तुम्हाला. तर गव्हर्नमेंटला हे सगळं इश्यू होत नाही, कारण तुमचं सगळं एग्रीमेंट वगैरे सगळं ओके असतं, काही इश्यू होत नाही. सगळं प्रायव्हेटला जास्त इश्यू होतो. Lab did not inform the customer before placing the information in the public domain because it was restrained by Central Pollution Control Board for revealing the identity of the customer. हे कसं आहे, दिस ओनली अ स्टेटमेंट अँड शुड नॉट बी कन्सिडर्ड एज नॉन कन्फॉर्मिटी. आता बघ, कधी कधी स्टेटमेंट आणि नॉन कन्फॉर्मिटी मध्ये फरक असतात. ऍज पर स्टँडर्ड तुम्ही लिहिलं असेल, कॉन्फिडेन्शियालिटी एकदम तुम्ही वाचून घ्या, तुम्हाला समजेल. क्लॉज नंबर एकदा वाचून घ्या, ते लिहिलं आहे की एक्सेप्ट बाय रेग्युलेटर. 4.2.2 एकदा वाचा, तुम्हाला समजेल. जेव्हा रेग्युलेटरनी सांगितलं की तुम्हाला द्यावेच लागेल, सो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ नॉन कन्फॉर्मेंस. रेगुलेटर ने पूछा तो देना ही पड़ेगा, उसमें ऑप्शन नहीं है. यहाँ पे ये भी है ना कि जिसने भी आपके रिस्क हाँ, आप उसको कैसे जस्टिफाई करेक्ट, एब्सोल्युटली. हाँ, कर सकते हैं. हाँ, करेक्ट. ऐसा नहीं कि उसमें दिया हुआ नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसा आपका जस्टिफिकेशन करना है, बस वही है. जस्टिफिकेशन करेक्ट, कैसा रहता है.
सगळ्यांना कळलं ना ते क्लॉस मध्ये कुठे आहे 4.2.2 मध्ये 3 हा 3. So this will not be non-conformance. This will only be a statement. Okay, ते तुम्हाला कळलं पाहिजे. Difference between non-conformance and statement. Statement म्हणजे it is happening. Non-compliance means it should comply as per standard, but it is not complying. That is a non-compliance का मतलब उसका. काय डाऊट आहे विचारा मला. डाऊट मी मुद्दामून म्हणून ते हे असं स्टेटमेंट लिहिलंय. तुम्हाला काय डाऊट आहे तर विचारा मला. काय प्रॉब्लेम नाही. दिस मेथड इज ओके ना तुम्हाला म्हणजे ओके आहे ना, काही इश्यू आहे ना काय. पण सरांना मी सांगितलं तसं मी सांगणार म्हणून. म्हणजे दुसरं तुम्हाला काय डिफरंट आयडिया आहे तर तुम्ही सांगा मला. म्हणजे वेगळं तुम्हाला काही वेगळी इच्छा आहे तर सांगा मला. म्हणजे दुसरं काय मेथड पाहिजे शिकवायला की मला हे चालेल म्हणून काही इश्यू आहे. हा बघा ना. हा नाही हे मी नाही इथे जस्टिफिकेशनची गरज नाही ना, कारण एनसी नाहीये. हे मी जस्ट तुमच्यासाठी लिहिलंय. एनसी नाहीये म्हणजे जस्टिफिकेशनची गरज नाही ना तुम्हाला. हा एनसीच नाहीये, ही फक्त स्टेटमेंट आहे. नाही मी फक्त मी लिहिलंय. नाही मी फक्त लिहिलंय. मी असं ऑर्डर लिहिणार नाही कधी पण. मी फक्त लिहिलंय तुम्हाला समजून घ्यायला काय म्हणून. नाही गरज नाही. हा कारण विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट काय समजते कॉन्फिडेन्शियलिटीच्या उगाच एनसी देऊन बसतात एफएसआर म्हणून. काय त्यांना काय भेटलं नाही म्हणणार की कॉन्फिडेन्शियल हे केलं म्हणून ते टाइमपास जास्त. मग तेच बोलवतो आम्ही, तेच हसवतो बोलून. एनडी सर पण तेच बोलवते. लोक कॉन्फिडेन्शियलिटी इम्पार्शियलिटीच्या मागे खूप लागतात. तर ते तुम्ही समजून घेतलं की मग तुम्हाला इश्यू नाही. तर दिला तर तुम्ही एनएबीला सांगू शकतात की दाखवा कुठे म्हणून. कारण खरोखर कधी टाइमपाससाठी लोक येतात खरोखर. म्हणजे तसं बोलायला नको पण होतात. म्हणून मी किती बघितलंय म्हणून जास्त मी एक्झाम्पल त्याच्या दिलंय. कारण लोक काय सापडलं नाही तर त्याच्या मागे लागणार की तुम्ही हे केलं ते केलं नाही म्हणून. Then there was a private complaint about the customer and lab was made aware about it. However, lab revealed the identity of the person who gave the information. म्हणजे तुम्हाला एकदा ऑर्डर दिली की तुम्हाला आयडेंटिटीज तुम्हाला गोपनीयता ठेवायला लागेल. तुम्ही सांगू शकत नाही बाहेर. ते तुम्ही समजलं पाहिजे. So person will be made aware about safeguarding confidential information and an apology note will be issued to the complainant for erroneously leaking out his identity. कारण रेग्युलेटरी रेफरल लॅबला हे सगळे इश्यू जास्त असतात. कारण सपोज तुम्हाला एकदा उद्या एनएबीएलच्या आलं परत तर तुम्हाला असं सॅम्पल येऊ शकतात की बेस्ड ऑन युअर रिसल्ट काहीतरी ऍक्शन घेणार त्यांच्यावर. सपोज असं झालं की तुम्ही त्यांचं नाव सांगितलं बाहेर पण सांगायचं नाही. ते सगळं इश्यू व्हायला नको. हे रेफरल लॅबला जास्त इश्यू असतात मोर दॅन प्रायव्हेट लॅब. जसं मी सांगितलं ना मुंबई वेस्ट मॅनेजमेंटला आपण ते वेस्ट वगैरे देतो ना. दे डू लॉट ऑफ दिस आपलं एअर मॉनिटरिंग वगैरे खूप कंपनीसाठी करतात. ते म्हणजे त्यांना एमपीसीबी सांगतात की देर इज अ व्हायलेशन तर ते सॅम्पल घेऊन त्यांना देतात. तर दॅट टाइम एमपीसीबी म्हणतात की त्यांचं नाव बाहेर सांगू नका कोणाला. फक्त आपण ते सरप्राईज चेक साठी तुम्हाला देतो. तर काय झालं की नंतर मग एमपीसीबी विथ एव्हिडन्स ते त्यांच्यावर रेड मारणार की तुम्ही असं इश्यू झालं तर. पण ऍज अ लॅब दे आर नॉट सपोज टू टेल. तर झालं की ते इश्यू आहे. हा हा मेजर मध्ये. हा ट्रेन करून. हा बरोबर. हा तसं चालू. हा तुम्हाला एक म्हणजे डेमो दाखवून ते रॉ डेटा अपलोड करावे लागेल. म्हणजे खरोखर असं ट्रेनिंग देऊन त्यानंतर केलं म्हणून. हा ते दाखवायला लागेल. हा एक ट्रेनिंग रेकॉर्ड दाखवायला लागेल की तुम्ही त्यांना डेमो दिला होता नंतर परत एक टेस्टिंग सॅम्पल. ते थोडाफार जास्त असणार पण तुम्हाला टोटल ते दाखवावे लागेल. नाही तर ते क्लोज करणार नाही. म्हणजे एक ट्रेनिंगच्या डेमोचा डेटा नंतर ते रिटेस्टिंग केला ते डेटा दाखवायला लागेल. So as critical data related to any complaint can affect the outcome of the exercise, laboratory personnel were made aware about the genuineness of the identity protection. आणि हे काय सपोज रेग्युलेटरचे जे पण असतात ना सेफ्टीच्या पण मेजर एनसी असणार. म्हणजे असं सगळं इश्यू सेफ्टी रेग्युलेटरच्या पण एनसी मेजर एनसी असणार कधी पण. म्हणजे ते काय एनएबीला पण राईट नाहीये मध्ये. म्हणजे रेग्युलेटर जे आहे फायनल आहे. तर जे काय रेग्युलेटरी एनसी ते म्हणजे असं काय आलं तर तुम्हाला ते मेजर एनसी मध्ये जाणार ते. आणि सेफ्टी आय वॉश आयशावर नाही ते सगळं नाही तर एनसी स्टेटमेंट. फक्त सांगा. Personnel working on behalf of laboratory shared the information known to them during laboratory work to other laboratories. हे परत तुमच्या कॉन्फिडेन्शियलिटी मध्ये येणार. म्हणजे
यू आर नॉट सपोज टू शेअर विथ एनीवन विदाउट देअर परमिशन. ते TRF मध्ये तुम्हाला टाकावे लागतं ना हे सगळं काम. ते लिहायचं कसं सांगा ना, क्लॉज नंबर. हा ते दिलंय. ते दिलंय मी. ते हे देणार त्यांना मी, हे देणार मग पेशंट. त्याला याच्यावरती काय हे दिलं वर्कशीट? नाही तर आता हे देतो नंतर मी त्यांना असं टोटल देतो. क्लॉज आणि आयडेंटिफाय ओनली दॅट NC. to identify the clause. ते आहे शीट. ते हे झाल्यानंतर मी देतो, मग आरामात ते करू शकतात. And they have to write also the corrective action. Okay. So although laboratory has signed the agreement with the consultant, there were no adequate safeguards kept while he was giving the service to the laboratory. That means बाहेरून कोणाला आणलं होतं ते डॉक्युमेंटेशन हेल्प करायला, पण ही शेअर द इन्फॉर्मेशन टू अदर्स. म्हणजे मी बोलतो तुमच्या हात ही गॉट ऍक्सेस बिकॉज ही वॉज अ कन्सल्टंट, पण ही शेअर द इन्फॉर्मेशन विदाउट युअर नॉलेज. ते पण बिकॉज ऍज अ लॅब तुम्ही हे केलं नाही एग्रीमेंट म्हणून साहेब. आता हे सगळं तुम्हाला डायरेक्ट असणार. आय एम जस्ट गिव्हिंग द एक्झाम्पल कसं कन्सल्टेशन डिफरंट. So remarks, laboratory ensures that to avoid any future issues, consultant will be given access to specific area only. Strict monitoring will be done and no unauthorized information will be passed on to the customer. Then lab is part of the larger organization. However, certificate of incorporation as per Companies Act is not available. हे तुम्हाला ते गॅसेट नोटिफिकेशन असतं. हे फक्त प्रायव्हेट साठी मी ते टाकलं होतं. तुम्हाला फक्त ते गॅसेट नोटिफिकेशन, कारण गव्हर्नमेंट लॅबला काही इश्यू नसतं. ऍज पर गॅसेट नोटिफिकेशन मध्ये जे आहे तुम्हाला ते नंबर लिहिलं पाहिजे क्वालिटी मॅन्युअल मध्ये. प्रायव्हेटला कसं असतं, सपोज लॅब आपला मोठ्या कंपनीचा एक भाग आहे, तर कंपनी कधी फॉर्म केली होती त्या कंपनी ऍक्ट प्रमाणे 2013 नाही तर 19 त्याप्रमाणे ते सर्टिफिकेट येतं कंपनीला, ते फाईल करायला लागतं. तर पार्टनरशिप असतं, पार्टनरशिप फर्म, प्रॉपरायटर आहे तर प्रॉपरायटरी नंबर, ते सगळं प्रायव्हेट साठी खूपच असतं. गव्हर्नमेंटला एक नोटिफिकेशन असताना गॅसेट मध्ये काय असणार त्याप्रमाणे तुम्हाला ते नंबर ते क्वालिटी मॅन्युअल मध्ये टाकावे लागणार. ऑडिटर लिहिणार. फील केला पाहिजे. हा वरच्या पार्ट ते लिहिणार, तुम्ही फक्त ऍक्सेप्टन्स साईन आणि तो इथे साईन करणार आणि मग हे तुम्ही ते हे लिहिणार, करेक्शन लिहिणार आणि रूट कॉज अनालिसिस. हा रिमार्क्स हा परत ऑडिटर लिहिणार. तुमच्या फक्त एवढंच असणार हे काम. हे फक्त तुमच्या स्कोप मध्ये असणार. आणि पण इंटरनल ऑडिट मध्ये तुम्हाला हे लिहावे लागेल, कारण इंटरनल ऑडिट मध्ये तुम्ही सपोज ऑडिटर आहोत तर तुम्ही हे NC देणार ऑडिटरला, तर तुम्ही इथे साईन करणार आणि नंतर तुम्हीच क्लोज करणार आफ्टर व्हेरिफिकेशन. तर ते स्टेटमेंट तुम्हाला लिहिलं तर ओके. असं नाही की असं खूप लोक विचारतात की लिहायची गरज आहे का, पण लिहिलं की तुम्ही काय एव्हिडन्स आहे की तुम्ही खरोखर क्लोज झाला. असं नाही की तुम्हाला पाहिजे म्हणून त्यांनी तुमच्या डोक्यावर टाकलं म्हणून, असं नको. म्हणजे इट्स नॉट हॅपन दॅट की खतम करणे म्हणजे संपवायसाठी मी केलं म्हणून, तसं नको. म्हणजे इट्स मोर लाईक युअर सिन्सिअर टू कम्प्लीट वर्क, दुसरं काही नाही. क्लोज नाही झाला म्हणून. आणि तुम्हाला पण म्हणजे सपोज टेक्निकल काही NC आहे, परत रिपीट झाले की मग कस्टमर सांगणार की लास्ट टाइम पण झालं. दुसरं मी सांगितलं नाही, एवढं कोणी डिटेल मध्ये कधी एसरला माहिती जाणार नाही, पण तुम्हाला उद्या काय कस्टमर विचारू शकतो की परत सेम NC का आली म्हणून, म्हणजे तुम्ही सेम प्रॉब्लेम मला सेम कंप्लेंट आला म्हणून. ते lab has not identified personnel or person responsible for heading the entire laboratory activity. 5.2 मध्ये काय लिहिलंय की मी कोणीतरी आयडेंटिफाय केलं पाहिजे. Then lab has appointed lab manager who is responsible, independent, looking after the laboratory activity. This happened because there was no delegation by top management during the audit. It was decided that separate arrangement will be done for smooth functioning. जसं की लॅब मध्ये कोण डिसिजन घेतो ते कोणीतरी पाहिजे, नाहीतर ते इश्यू आहे. As everyone was reporting to top management, there was no individual appointed for overseeing day-to-day activities. As this is committed activity, top management has identified designated management to manage daily activities so that reporting structure remains unaffected. म्हणजे तुमचे जे काही डेली ऍक्टिव्हिटी MRM आहे, ऑडिट आहे, तुमचे रेप्लिकेट रेकॉर्ड बघायला डेली येऊन टॉप कोणी येऊन बघू शकत नाही. लॅबमध्ये कोणीतरी माणूस पाहिजे. Lab has documented calibration as one of the activities, although it is not accredited for conducting calibration. Suppose तुम्ही as it is स्टँडर्ड मधून लाईन घेतलं की लॅब इज इन्व्हॉल्ड इन टेस्टिंग कॅलिब्रेशन, पण तुम्ही फक्त टेस्टिंग साठी आहे, तर ते सगळं म्हणजे इट्स मायनर NC ना. पण तुम्ही एक्झाम्पल देतो मी काय, कारण 5.3 मध्ये काल बघितलं होतं ना मी, लॅब इज नॉट सपोज टू क्लेम एक्रेडिटेशन फॉर
थिंग्स विच आर गिवन आउटसाइड. म्हणजे सपोज तुम्ही कॅलिब्रेशन बाहेरून केलं, तुम्ही सांगू शकत नाही कॅलिब्रेशन आतमध्ये करतो म्हणून. ते स्टँडर्ड तुम्ही 5.3 वाचा, तुम्हाला कळेल मी काय बोलतो. 5.3 एकदा लॅब इज नॉट सपोज टू टेक कंप्लायन्स एक वर्डिंग दिलंय त्याच्यात फॉर एक्सटर्नली प्रोव्हाइड सर्व्हिसेस. म्हणजे जे बाहेरून करतो मी ते लॅब स्वतःच्या हे करू शकत. सो लॅब हे काय लिहिलं, लॅब विल डॉक्युमेंट ओनली दोज ऍक्टिव्हिटीज फॉर विच इट हॅज अप्लाइड फॉर द स्कोप. So lab routinely performs calibration for some equipment like hot air oven, as there are no competent calibration laboratories. It was understood that as labs do not estimate measurement uncertainty during every calibration, process done by the personnel is not valid. That means तुम्ही suppose सांगितलं calibration कधी काय असतं की खूपच इंटरनल कॅलिब्रेशन करतात लॅबोरेटरी, तर म्हणून त्यांनी असं लिहिलं होतं. पण कसं असतं की तुम्ही एकदा इंटरनल कॅलिब्रेशन केलं तर व्हॅलिड केव्हा असणार, जेव्हा तुम्ही कॅलिब्रेशनच्या पीटी करणार, नाहीतर कॅलिब्रेशनच्या आयएलसी करणार. सपोज तुम्ही सांगतात की तुम्ही इंटरनली कॅलिब्रेट करतात म्हणून, तर दरवेळी तुम्हाला अनसर्टनिटी एस्टिमेट केली पाहिजे. सर काय विचारणार तुम्हाला, ठीक आहे तुम्ही एक्विजिशन नाहीये तुम्हाला, पण जेव्हा तुम्ही म्हणतात की इंटरनल कॅलिब्रेशन तुम्ही करतात म्हणून, तर दरवेळी तुम्हाला कॅलिब्रेशन अनसर्टनिटी करावी लागेल आणि ते ईएन स्कोर मध्ये तुम्हाला पार्टिसिपेट करावं लागेल. तरी तुम्ही सांगू शकतात कॅलिब्रेशन तुम्ही आतमध्ये करू शकतात म्हणून, नाहीतर इनहाऊस कॅलिब्रेशन व्हॅलिडिटी नाही. म्हणून एनसी दिली आहे. म्हणजे कधी कधी लॅब काय म्हणतात की बाहेर नाहीये म्हणून आम्ही स्वतः इनहाऊस कॅलिब्रेशन केलं म्हणून. इनहाऊस ते सगळं पाहिजे. नाहीतर तुम्ही जे करता ते व्हेरिफिकेशन असतात, म्हणजे इंटरमिडिएट चेक. तुम्ही मोमेंट कॅलिब्रेशन वर्ड युज केलं म्हणजे तुम्ही हे सगळं करतात म्हणून ते एनसी असणार. म्हणजे खूप कधी पण लॅब म्हणतात की नाही आम्ही इनहाऊस कॅलिब्रेशन करतो म्हणून. इनहाऊस कॅलिब्रेशन करू शकत नाही, कारण तुम्हाला दरवेळी अनसर्टनिटी करावी लागतं आणि मास्टर पाहिजे. आणि हे तुम्ही ईएन स्कोर आणि ईएन स्कोर पाहिजे तुम्हाला. विदाउट ईएन स्कोर तुम्हाला व्हॅलिडच नाही कॅलिब्रेशन. Then laboratory has issued reports NABL logo instead of NABL symbol. तर इथे काय 5.4 पण आला आणि NABL 133 दोन आलाय क्लॉस, कारण 133 पण क्रायटेरिया आहे. कारण हे तसं आहे ना क्लॉस नंबर NABLच्या स्पेसिफिक क्रायटेरिया मध्ये NABL 133 क्लॉस नंबर. 5.4 हा तुमच्या रेग्युलेटरी रिक्वायरमेंट्स. ऑर्गनायझेशन प्रोव्हाइडिंग रेकग्निशन. मी विचारलं होतं ना, ऑर्गनायझेशन प्रोव्हाइडिंग रेकग्निशन म्हणजे काय, म्हणजे NABL. कॅलिब्रेशन साठी असं वेगळा हे काय स्पेसिफिक डॉक्युमेंट नाही ना, जसं तुम्ही सांगितलं 2-3 गोष्टी सांगितल्या की तुमच्याकडे मास्टर असलं पाहिजे, NABL accreditation पाहिजे आणि त्याच्यापेक्षा 10 पट वगैरे कमी हे असायला पाहिजे. आणि बरोबर, आणि रेंज आणि ईएन स्कोर लेस दॅन 1 पाहिजे. So इथे काय होतं, laboratory will immediately recall the report and issue a fresh report with NABL symbol. Then personnel were not aware about the difference between NABL logo and NABL symbol. Hence, while issuing the report, they did not realize the gross error which was committed. The non-conformity can be closed as all personnel trained on NABL 133 and effectiveness monitored by competent personnel. Okay. बिकॉज हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इंटरनल ऑडिट मध्ये पण इश्यू येऊ शकतात. म्हणजे आता सपोज जास्त रिपोर्ट इश्यू करणार, सपोज प्रिंट करताना काही ते एकदा NABL बघा, NABL सिम्बल भेटल्यानंतर तुम्ही वर्ड मध्ये हेडर मध्ये सगळं टाकणार. सपोज काही कारणामुळे ते निघून गेलं, मग ते असं होऊ शकतं की प्रिंटआउटच्या वेळी फक्त लोगो येणार, सिम्बल येणार नाही. सो काही सांगू शकत नाही, वर्ड मध्ये काही होऊ शकतात ते एडिट मध्ये, तर हे सगळे इश्यू येऊ शकतात कधी. The lab is part of larger organization, but organogram of the parent organization is not documented. Again, it is for labs which are attached to a company. Check the issue here. Just example design. The lab has documented organogram of the parent organization. Although lab is independent, it did not incorporate the organogram of the parent organization. That means असं असतं की कंपनीला जे लॅब अटॅच असतं ना, त्याने इंडिपेंडंट दाखवलं पाहिजे. नाहीतर काय असणार, कंपनीसाठी लॅब एक छोटा हिस्सा आहे, तर ते सांगणार की आपलं प्रोडक्शन मध्ये जास्त त्यांचे व्हॅल्यू असतात. कारण लॅब हा एक भाग असतो कंपनीसाठी, पण तुमच्याला ते इश्यू नाहीये. तर ते म्हणून त्यांनी तसं हे सांगितलंय की तुम्ही वेगळं दाखवलं पाहिजे म्हणून. आणि जेव्हा ऑर्गनोग्राम दाखवणार असं क्लिअर समजलं पाहिजे की रिपोर्टिंग कसं आहे लॅबचं. असं मग प्रोडक्शन लॅबला कंट्रोल करतो तर ऑब्व्हियसली इंडिपेंडन्स नाहीये मग लॅबचं पण तसं. तुम्हाला फक्त पण लॅब आहे ना तुमचं, दुसरं काय नाही ना ऍक्टिव्हिटी.
हा 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 One of the part of that project is the quick is the accreditation. Okay. हा हा नाही नाही सेम नाही नाही सेम चाल काही प्रॉब्लेम नाही तुम्हाला इश्यू नाही हा हा सेम चाल काही इश्यू नाही हा ते ऑर्गॅनोग्राम तुमचं कसं असणार ऑर्गॅनोग्राम हा ऑर्गॅनोग्राम बनवायला लागणार तुम्हाला हा हा तुम्हाला बनवायला लागणार हा स्पेसिफिक हा 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 म्हणलं ते ऍक्च्युली बेसिकली काय ना तुम्ही सोपं बनवू शकतात म्हणजे झेंडे सर हेड क्वालिटी मॅनेजर हा बस हा नंतर टेक्निकल मॅनेजर आणि नंतर अॅनालिस्ट हा नंतर तुम्ही सगळे अॅनालिस्ट जे काही लोक अॅनालिस्ट आहेत ते फक्त कारण कंपनीचे कसं असतं की दे हॅव अदर वर्क ऑल्सो म्हणजे ते त्यांच्या हे कोणी सायंटिफिक ऑफिसर असणार म्हणजे डेसिग्नेशन जास्त असतात तुमचं काय सोपं आहे काय क्यूएम टीएम आणि अॅनालिस्ट दुसरं काय हा स्पेसिफाय केलं पाहिजे हा सेम सेम आणि कधी पण माणसाचं नाव टाकू नका मग उगाच तो ट्रान्सफर झालं की मग ते इश्यू होईल हा 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 सेम सेम हा तेच Then organogram is not specifying responsibility, authority, and interrelationship of all personnel who manage, perform, or verify work affecting result of lab activities. हे तुम्ही जे बोलत होते सपोज असं काय आहे की बनवलं पण स्पेसिफाय करत नाहीये सो लॅब इज आयडेंटिफाइड पर्सनल विथ रेस्पेक्टिव्ह रेस्पॉन्सिबिलिटी अँड अथॉरिटी ऑर्गनोग्राम वॉज मेड ऑन अडॉक बेसिस म्हणजे असं बनवलं होतं विदाउट एनी अंडरस्टँडिंग requirements was standard were not taken into consideration. So non-conformity can be closed as lab as designated organogram as per requirements of 17025. Relationship between personnel is evident and there is no discrepancy regarding individual responsibility. म्हणजे कधी काय असतं लोक ऑर्गनोग्राम बनवतात पण क्लिअर क्लॅरिटी नाही की म्हणजे डेसिग्नेशन वाईज की कोण कोण रिपोर्ट करतो म्हणून तसं व्हायला नको तुम्हाला ते क्लॅरिटी म्हणजे कसं असतं ऑर्गनोग्राम मध्ये फक्त डेसिग्नेशन असणार आणि तुमच्या एनेक्शर मध्ये ते काय त्यांचे जॉब डिस्क्रिप्शन नाही तर ते रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ते असतात ऍक्च्युली वर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन कुठे लिहिलं नाही तर रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ते दिली आहे जसं मी सांगितलं की सर ड्युटी रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी तर ड्युटी मध्ये कॉमन असतात मी सांगितलं होतं ना फर्स्ट डे ड्युटी म्हणजे काय ऑल बी इम्पार्शियल पर्सन विल नॉट बी मॅनिप्युलेटिंग द रिपोर्ट विल बी मेंटेनिंग कॉन्फिडेन्शियालिटी ऑफ द डेटा हे सगळं कॉमन असणार तुमच्या हे 3-4 ठिकाणी कॉमन असणार रेस्पॉन्सिबिलिटी वेगवेगळे असणार म्हणजे सम विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर पीटी ऍक्टिव्हिटी सम विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर म्हणजे एक्सटर्नल सॅम्पल्स कॅलिब्रेशन रेकॉर्ड्स and some will be authorized to release the report to give opinion interpretation ते तुम्हाला तसं हे डिवाइड करावे लागेल पण ते ड्युटी रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी तिन्ही वर्ड आला पाहिजे ते डिस्क्रिप्शन मध्ये कारण स्टँडर्ड कसं असतं की जे वर्ड स्टँडर्ड मध्ये आहे तुम्हाला रेकॉर्ड मध्ये सेम दिलं पाहिजे तुम्ही लॅब has not documented mandatory procedures as per the requirement given in the standard. So lab has documented certain non-mandatory procedures. However, certain mandatory procedures are required as per the standard are not adequately covered. So laboratory has to document the procedures to the extent necessary. तर ते करेक्टिव्ह ऍक्शन असणार तुमचे कारण असं नाही की प्रोसिजर कमी असलं की तुम्ही काढून टाकणार प्रोसिजर ते तुम्हाला राईट नाही म्हणजे जे पाहिजे तुम्हाला ते 10 प्रोसिजर तुम्हाला इन्कॉर्पोरेट करावे लागेल स्टँडर्ड रिक्वायर्स 9 to 10 इथे 9 का टाकलं नाही कारण व्हॅलिडेशनचे खूपच लोक करत नाही म्हणजे व्हॅलिडेशन केलं तर तुम्हाला 10 लागेल टोटल अँड ऑल नीड टू बी डॉक्युमेंटेड प्रॉपरली The lab has personnel who, irrespective of other responsibilities, have the authority and resources to carry out the duties. However, effectiveness of the lab activities is not evident. So lab will ensure that all activities that affect the quality and integrity of the lab results will be reviewed so that they can be correlated with functions. So this primarily happens because lab is not reviewing roles and responsibility of the person working in the laboratory. हे कधी होतं माहितीये का लोक उगाच कॉपी पेस्ट करतात नेटवरून टाकून की काय काय ड्युटी रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी पाहिजे खूपच प्रायव्हेटला तसं करतात स्वतःच खूपच ठिकाणी एक्स्ट्रा तुम्ही लिहितात ना यू शुड बी एबल जस्टिफाय नाहीतर लिहायचं नाही उगाच जे आहे स्पेसिफिक कॉन्साइज पाहिजे एकदम 3-4 लाईन फक्त ते जास्त नाही म्हणजे उगाच तुम्ही कॉपी पेस्ट केलं तर कोणी कन्सल्टंट कडनं घेतलं ते यू विल जस्ट एंड अप रायटिंग अननेसरी पेजेस पानं वाढणार पण तुम्हाला काही यूज नसणार ते तर ते असं करायला नको And key person of laboratory were changed, but transition training given by the previous person was not evident. सपोज कोणी सोडून गेले तर कोणी ट्रान्सफर केलं तर नवीन कोणी येणार तर त्याला पण सेम ते ट्रेनिंग दिलं पाहिजे
The transition training is now given by the current supervisor. As the previous person left suddenly, lab did not get adequate time to complete the transition process, hence the new person could not provide the evidence of commitment. So NC can be closed on basis of document verification, which proves that transition training is given to a new person who is now the key person handling responsibilities related to authorized signatory. Audit is being conducted by lab regularly, but no formal communication is established with auditees before the audit process. जसं 5.7 मध्ये लिहिलंय की तुम्ही असं ऑडिट केलंय, काही डेटा वगैरे दिला नाही की ऑडिटरला केव्हा माहिती आहे, म्हणजे इंटरनल ऑडिटच्या बोलतात ते. एक्सटर्नल ऑडिटर एनएबीएल बोलतात तुम्हाला ना, सो अँड सो ऑडिटर हॅज बीन अपॉइंटेड. जसं इंटरनल ऑडिटरसाठी पण तुम्ही मेल केलं पाहिजे. असं नाही की तुम्ही सांगणार उद्या येऊन सांगणार की डॉक्युमेंट दाखवा म्हणून. म्हणजे तुम्ही सांगणार की फॉर्मॅलिटी कसं पैशाला ओळखतात, पण स्टँडर्ड इज प्रोफेशनल. असं नाही की तुम्ही फ्रेंड असू द्या कोणी असू द्या, ऍज फार स्टँडर्ड इज कन्सर्न तुम्ही कम्युनिकेट केलं पाहिजे. So lab manager or the internal auditor should provide the agenda or plan for the audit. Agenda or plan was not communicated because most of the audits were conducted on basis of verbal understanding with the auditee. However, the standard requires formal process. It is necessary to have a system so that auditee is fully aware about the audit process. So NC can be closed by showing evidence of communication. So lab is not having UPS even though there is frequent power outage. So laboratory will ensure that UPS and other equipment which help stabilize power supply to be readily available. So importance of backup power was not known to lab personnel. Maintenance department has been asked to take stock of backup requirements and adequate supply will be routed to laboratory. In our case, in microbiology, in the chemical line, HMS and ICP, there is a backup system. But for microbiology, for the incubator, there is no backup. But here also the light is not. ते मग तुला इश्यू होईल तुला, म्हणजे ऑडिटच्या वेळी गेला तर म्हणजे तुम्ही डॅमो दाखवणार कसं, मग तसं तुम्हाला करावे लागेल. कारण नाही, इव्हन पॉवर नाही केलं ते विचारणार ना, आज आहे उद्या नाही तर तुम्ही जर काम थांबवणार काम तसं. हा, आम्ही काय करतो, आपण ते मी सांगितलं ना, डीजी मग आपले स्टेबिलायझर, युपीएस, आयसोलेशन ट्रान्सफॉर्मर तेवढं ठेवायला लागतं, नाही तर एवढं काय झालं की पूर्ण तुमचे पैसे येणार. तर एवढं पूर्ण एकदम लेअर बॅकअप ठेवतो. डीजीने काय होत नाही, डीजीने फक्त तुम्हाला पॉवर गेलं की मग ते हे एवढं होतं ना, फ्लक्च्युएशन एवढं होतं, कधी काय करू शकते. पावसाला तर खूपच होतं. Person who are doing sampling are not qualified for environmental monitoring. So sampling is accompanied by subsequent testing. It is ensured that impartiality is not compromised and personnel are competent. तर हे सगळं जे सॅम्पलिंग साठी तुम्हाला तर यूज नाही, तर जास्त डिस्कस करायची गरज नाही आहे. The lab has now documented competency matrix for laboratory personnel. The lab will document the matrix based on qualification, skills, knowledge, and experience. This happened because training process was not adequately followed and personnel were not aware about the mode of evaluation. So NC can be closed based on documentary evidence. Okay, तर हे so this was some of the हे म्हणजे तुम्हाला आता आयडिया आली ना कसं लिहायचं म्हणून, म्हणजे थोडाफार आयडिया आली असेल ना. हे तू जस्ट सेव्ह करा डेस्कटॉपवर. Validatory program. Then Dr. Ms. Sherikar Madam as a chief guest for the today's program. Welcome, sir. Welcome, Madam. Now, I also welcome the Dr. R.J. Jende, sir, Professor and PI of Naif Caste Project. Then I welcome Mr. Kishore Prabhu for the training, for conducting this training program for 4 days. Training program on laboratory quality system management and internal audit as per ISO and IEC. Now I request Dr. Jende sir to welcome Dr. Sherikar sir with the bouquet. Also, I request Jende sir to give the bouquet to the sir. I'm really bad. Now I request Jende sir to give the token of love to the Mr. Prabhu sir.
Now I request Dr. Raj Jende sir to address the today's training program. Good afternoon, everyone. Today we come to the concluding session of the 4 days training program on the Isoie 170-2017 program. I think there was a marathon lectures delivered by Mr. Kishore, right from 10 o'clock to the 5:30, 6 o'clock, 6:30 also sometime. And he has delivered very nicely all the clauses of the ISO IC 170-2017 clause. I think all the participants, offline and online, they might have well versed with now all the clauses, and definitely they will implement while implementing the enable accreditation for our labs, and also the faculties from the other colleges of the MAPSU, they will also do. At least my objective is to conduct this training program. At least what are the things we are doing in the lab? We should have our own SOP, like a standard operating procedure or the standard technical procedures, so that the person, those who are working on that particular equipments, which are highly sophisticated equipment, okay, so at least we should know that how to handle that equipment, okay, those who are very costly, how to utilize the chemicals, okay, with saving the cost of the testing, okay, that also one of the criteria for having such kind of quality system in the labs. So at least one of in initially also, so this is the third program of the enable training program. Earlier we have conducted two training programs, and our honorable vice chancellor Dr. Padurkar sir, he was expected to at least we should have at least one lab in each college, and they will also percolate what are the importance of this having enable accreditation for the particular lab. So having all the the state of art facilities in the lab, and merely we are testing regularly. So what are the test samples, depending upon the quality or depending upon the kind of work you are doing in your lab. So the reports going out of our lab, okay, in the public, okay. So they all are evaluated, that nationally and internationally, and the reports going along with the export, market or the into the destination countries, okay, they are evaluated. So your facility is already accredited with enable or any other. There are two options are also available in now in India, okay. The private accreditation bodies are also there. So then your results, our the reports are globally accepted, okay, and by taking all the the technically or the scientific proved or the reliable reports are there. So that is why, and in some of the countries are also they are made now in India also. So they'll you have a manufacturing facility or production facility, and you have your own in-house lab. So that facility has to be also now accredited, and that is why otherwise they cannot go even international tenders also to have certain kind of the business globally. So for that reason also this is very important, and day to day we are working. We also know that for this care of the equipment has to be taken, okay, how that machine has to be handled, maintained properly, those who are authorized person to that particular equipment. So and regularly, the internal audit, then MRMs conducted, okay, for upgradation of the any method which is improved with some amendments has been given, okay. So that has to be implemented immediately, okay. So this also we will very alert, okay. Not only one method is standardized on the equipment and years together we are using. That is not a case nowadays, okay. So we have to have regularly, we have to be very aware of what are the amendments are released through the publications, international publications, then international legislation agencies are also there, WHO, AOSC, okay, then US FDA, our BIS, okay, FSSI. So all these agencies, they have their repetitions or the editions, they
they get, and they amend the methods in terms of reducing the chemicals or cost of the method. Or they can also, because of this, what are the MRLs levels of some of the chemical residues are there, antibiotic, pesticides, heavy metals. They are always changing, and European countries are, they are very very strict. Okay, that is why there is a new invention of techniques are there, equipments are there. So we have to be comply with all these okay standards whenever you are in business, or you are analyzing the methods or the test samples from the various customers, like production centers, export houses, okay, or our own lab, okay. Because our as compared to the commercial labs available in the Indian market or the globally, okay, the scientific work mainly seen in the universities or some of the government institutes, okay. So that is why we have to be very baseline people, and we have to develop, because we are doing the R&D work, okay. These commercial people, they don't have time to do the R&D, and a lot of money has to be spent on that. So such kind of the work we have to do in our university or government institutes, and that same protocol what we have standardized, then we have to give it to the commercial labs or some of the government labs across the country. So that method will be set up for the particular matrices like commodity or any kind of the analytes like antibiotic, pesticides, because such level of the methodology not available across the country. Okay, some of the veterinary institutes like our department. Okay, so we have all sophisticated equipments. So our main job is to look into this matter. Okay, and that is why to have this fine tuning of all methods we are using, all technology it is available. Okay, because this is being a referral lab. Okay, of country, so we have to have very critical about selecting the method, selecting the technology for, and which will be helpful for the other countries. Okay. So I'll not explain again that's what are the clauses are there and in the enable. Already Kishore has covered, and I'll be looking that your post assessment also. Okay, how much you have gained the knowledge about this enable, and very soon we'll be also applying with the larger scope of the. Initially we are having sir only pesticide, but now I am including microbiology, then chemical residue like GC was there, but now LCMS, MS, then ICP-MS. Okay, these are also we are and nutritional analysis. So all these scopes we are including in the enable, because we can get the samples from the FSSI inspectors and also the FDA, and there will be large number of samples after that. And these directors from the FSSI and also the FDA, they are also approaching us to get this samples we can provide continuously, so that we can maintain. See, this ICR has given money to set up all these labs, but hereafter we have to sustain ourselves. And the best way is to go for the enable and get accredited all the scope, okay, which is because it is required by the agencies. Okay, they can withdraw the sample from the market and they will provide to us. So with that intention, we have to have very clear about this what enable is here, and with that intention, we have organized such program, and I hope at least because you have the faculties also, they have joined online offline. They're having sir their labs in their lab, and they can develop at least SOPs, STPs. Means what are the things we are doing? Whether it is aligned with what are the agencies or the regulations are there or not. So at least that we can develop, and slowly we can go for the enable. Okay. So with this, I hope everybody has benefited with this training, 4 days training program, and you can implement in your day-to-day life. So thank you so much. Thank you so much, sir, for your valuable words. Now I request Dr. Sherikar Madam to address this program. Just guys. No, I don't think I need a loudspeaker, do I? No. The last person, can you hear me? Yes. Okay, now this seems to be a 4 days training program. Now, as he said, I'll take over from where he left, because
I really don't know much about what is happening. Okay. Now coming to this particular program, as he said, how many of you are going to go back and implement this particular program in your labs? तुमचं काय? न्यूट्रिशनला करणार आहे? We are actually, we are not aware of this kind of certification. This NABL, as I said, we were thinking that is the only agency in India which is giving accreditation. But now he is saying if there are two more agencies which are private agencies, they are giving it. So we are under the stage of getting awareness about this kind of certification. No, that is certification for NABL. But would you be setting up a lab for analyzing the foods which you are? The commercial samples also the samples which we are receiving from the farmers, we are analyzing it for the Nutrition. Nutrients only. Yes, right now we are doing it for nutrients. Protein, fat. नाही पण काय मशिनरी वगैरे घेणार? Yeah, they have all set up. आमच्याकडे Yeah. already आहेत आहे. ज्या machinery आता required आहेत त्या. तर त्याच्यावर आम्ही आता काम करतोय आणि हे जे पुढच्या ज्या काही गोष्टी आहेत जसे टॉक्सिन वगैरे काय त्याच्यातले आपला टॉक्सिन तर त्याच्याबद्दल आम्ही मग हे नक्की करायला प्रयत्न करू. अफ्लाटॉक्सिन वी आर मेनली फोकसिंग ऑन. इथे लॅब करायचं. Now we are not doing it. We are only analyzing the nutrients present in the feed. Calcium and phosphorus. That's it. Yeah, HPLC. Yeah, they're not doing, but they're planning in future. Yeah. I don't know what he did over there. He was employed. First employment was in Alexander. I know that. I know. And we were doing aflatoxin regularly in microalgae. Now they are also not doing it. Atta correct. Different thing, but it was there. Yeah. It was an existent thing. Yeah. Anyway, shall I end my long speech by saying, All the best. I only wish that all of you should, wherever you get employment, you should start with these things. Or if they already have machines, you should utilize that and show your mettle in doing what you have been taught today or as of this training program, that you will continue doing this and get a good name for the department. Thank you. Thank you, ma'am, for the addressing today's program. Now I request Sherika sir to address the today's training program. Dr. Zhende, Dr. Sherikar Madam, Mr. Kishore, it is really a pleasure for me to be with you all. This is a good program. And I compliment Dr. Zhende and his colleagues for continuing these programs. We have been conducting such program for the last 30 years or so. From 90 last year, 30 years, such programs we have been conducting. This is the enable accreditation program for which you have, I hope you have been trained. But earlier we used to conduct different types of training in food quality control, like food microbiology, then sensory evaluation, differentiation of meats, and many such programs. Identification of trace elements, heavy metals, and that is how slowly we have developed the department. And I am really happy that Dr. Zhende and his colleagues, they are continuing this program. Friends, it is very difficult to organize such programs because the thing is, everywhere there is a financial constraints, and you have to raise the finance and attend the
the experts add some knowledge to the expertise. So this, it is a good practice conducted by this department, which is of great immense value for all youngsters or all experts, all analysts who have been associated with such analytical program. I hope, Mr. Kishore, I went through the contents of this your program, and really it is difficult for complete within 4 days. This is a vast program that we are. So I don't know what type of demonstrations you had. Actual demonstrations you have? Exercises. Which have facilities for actual carrying out the demonstration of something? Exercises for like identifying non-conformances. So we give them papers like these are the things people they are doing in the labs. So we can identify the NCs and which clause is there. Like that we are given the how to at least understand that standard. That's standard. Write the non-conformity statement. Yeah. Or compliance. All the terminologies, everything. Come across with this standard. Okay. So we are given all the exercises. Okay, this is the need of our actually. It is a need of international need now. In our time, it has just come up, this enable accreditation and all. And after 2000, I suppose, this was actively considered by the regulatory authorities, and they have made compulsory that all the labs who are dealing with this material, food material, they are required to be enable approved. That is, am I correct? I suppose, yeah. In 1999, sir, post standards. With that, myself and Master undertaken the training in IDMI, which is organized by APEDA. Yeah. I feel you must have been got a good training, actually, whatever they say, different types of the paperwork and all, because that is also very important, unless and until they are very critical about while giving the approvals. That part I know, because many people, when I left this college, they were just started coming. I was dealing and all. Then I had to leave, and then these people continued. Dr. Patrukar, Dr. Jane, or Vaskar and all. So it is a good training, and this training, such trainings are considered even for your employment also. And I feel you are not all that, you are not from universities, right? Are you all from universities? Basic science. Basic sciences. But universities, in university or in the private lab and all, they are from. They're from all departments. Yeah. The entire this lot, they are from all departments. Okay. Anyway, I thank you, all the best, and do well wherever you go tomorrow. And this will be a great help to you, this training. Thank you very much. For I am an accidental COR guest. We came here, we just stand up. I was on the way. He said, come for the food. So in fact, we were also hungry. We were out since morning. And this is the. Actually, this morning I was wondering. Get home. So we solved your problem also. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable work. Now coming to the certificate distribution program, I request Dr. Sherikar, sir, to kindly distribute the certificate to the participants. I will call one by one. Okay, first I will call the Dr. Karamre, sir. Karamre is from nutrition. Yeah. Yes. All the best. God bless you. Thank you.
Now I call Dr. Kherde, sir. So you are from physiology, yeah? Wish all the best. Now I call Dr. Ambade, sir. He goes out. Congratulations. Now I call Dr. Rajpal Killare. Rajpal. Good boy. All the best. Next, Dr. Anu. Congratulations. Thank you. Bye. Now next call, Dr. Smita Gule. Congratulations. अच्छा पुरुष you are from पुरुष आता तुमच्या त्या Now I वकिलाकडे request पुरुष Dr. Sherikar ma'am for the certificate distribution program. Ma'am, please. Dr. Snehalata Kamre. शिरा कुठे काढली Next, Dr. Vishal. असं काय Next, Dr. Sumeda. दोघांना एकदम द्यायचं नव्हतं पण Next, Dr. Nidhi. Next, Dr. Joshita. अच्छा Next, Dr. Rashmi Sharma. she is from Telangana. Lakshmi, come. Lakshmi is a PhD. He's working as scientist. Here. Yeah, yes, sir. Next, Dr. Miss Aparna. Next, Suren Tambe. Santosh Kumar. I request Dr. Jende sir kindly distribute the certificates to the participant. Samiksha. Santosh. For Santosh. Yes, sir. I requested. Anushka. Vaibhavi. Pranali. Bhageshri.
Ms. Preetam Patil. So since you're not attending. She's one of the coordinators. Good. Thank you, sir. Nothing, sir. Thank you. Pratik Patil. Guy. Congratulations. Why sometimes? Pratik is right district. Yes. Yes. He did the PhD in agricultural engineering. Yes. Tamil Nadu University. Sir. Yes. Yes. Thank you, dignitaries. Now I request Dr. Vishal for the vote of thanks for the today's program. Thank you, Dr. Pratik. Myself, Dr. Vishal. Today, I give the vote of thanks. Very good afternoon and warm welcome to all. On the behalf of MAPSU Nagpur and Mumbai Veterinary College, Mumbai, I extend very hearty vote of thanks to all the staff and participant in 4 days training on laboratory quality system management and internal audit as per ISO IAC 17025-2017, organized in collaboration with Finnish School Training Taroja under ICR Naif Cast project. First and foremost, I would like to thanks to sincere gratitude to Chief Patron Dr. S.R. Gadak sir, Honorable Vice Chancellor MAPSU Nagpur, Dr. R.C. Agarwal, DDG Education and National Director NAHEP, ICR New Delhi, Patron Dr. Anuradha Agarwal, National Coordinator NAHEP CAS ICR, for their support and commitment in making this event a reality. I would like to take this opportunity to thank Dr. S.U. Upadhyay sir, DI and Dean of Faculty, and Dr. N.V. Kurkure, Director of Research, MAPSU Nagpur. Now, I would like to thanks to the opportunity. I would like to take this opportunity to thank the presidents of today's program, respected former Vice Chancellor of MAPSU, Dr. A.T. Sherikar sir, for his presidential address and ever enthusiasm to guide us in organizing such a program always. I always like to take this opportunity to thank the chief guest of today's training program, Dr. A.A. Sherikar madam. I would like to take this opportunity of ICR Naib Caste project in organizing this training program. I also extend my thanks to organizing secretaries, all co-PIs who has taken efforts for organizing this training program. I appreciate the effort taken by VPH and NAHEP team, all staff members and students of MVC. I thanks all who are directly and indirectly involved in organizing this event and making it a grand success. I thanks to all participants who have attended training online and offline mode. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you all. With this, I conclude this session. It's over. For the online participant, we will mail them the certificates. Yeah. Thank you all. Okay. Okay, all the best. Yeah. You have to continue, no?